sous les coups de groupes terroristes islamistes ou criminels, pendant que les autorités nationales peinent à assurer la protection de leurs propres citoyens. Femmes et enfants figurent parmi les premières victimes de cette barbarie silencieuse, dans une indifférence internationale quasi totale. Le président américain Donald Trump a de son côté fait savoir qu'il suivait de près cette situation et qu'il n'excluait pas une réaction ferme si les exactions venaient à se poursuivre. Sans encourager l'escalade militaire, il est temps d'interroger la responsabilité de nos pays. Que faisons-nous concrètement pour protéger ces populations abandonnées? L'instabilité croissante dans cette région, très souvent liée à l'islamisme conquérant, alimente directement les flux migratoires qui frappent ensuite l'Europe. Nous devons exiger des mesures efficaces. L'Union européenne ne peut pas continuer à financer des États qui ne protègent pas leurs minorités religieuses ou ferment les yeux sur des attaques systématiques. Nous sommes l'un des principaux contributeurs de l'aide humanitaire versée au Nigeria. Depuis 2014, nous avons fourni 533 millions d'euros d'aide humanitaire au pays. En 2025, l'enveloppe initiale est de 35,1 millions d'euros. Il est de notre devoir d'exiger conditionnalité, fermeté et action. Les victimes nigériennes n'ont plus le temps d'attendre nos hésitations et celles de leurs gouvernants. Je vous remercie. Grazie onorevole. Prego onorevole Procaccini per il gruppo ICR. Grazie Presidente. Secondo World Watch List, oltre 380 milioni di cristiani vengono perseguitati e discriminati a causa della loro fede. Una persecuzione mai così intensa in 32 anni di ricerche. In tutto il Medio Oriente, soprattutto in Siria ed in Iraq, stiamo assistendo alla cancellazione della presenza cristiana. Comunità millenarie che contavano oltre 1,5 milioni di fedeli, oggi sono ridotte a poche migliaia. Ma l'epicentro di questo genocidio è l'Africa, è la Nigeria, dove, secondo il rapporto Intersociety, 7.087 cristiani sono stati massacrati solo nei primi 220 giorni di quest'anno, mentre non meno di 7.800 sono stati rapiti. A questi dobbiamo aggiungere i 303 studenti tra gli 8 e i 18 anni della St. Mary Catholic School di Papiri. Alcuni di loro sono riusciti a scappare, pochi. Tutti gli altri sono ancora nelle mani di Boko Haram e degli altri gruppi islamisti radicali e forse non torneranno mai più dai loro genitori. Di fronte a questo abisso solo pochi leader, Giorgia Meloni, Donald Trump, Papa Leone, sembrano accorgersi di cosa sta accadendo, ma tutto il mondo resta indifferente. Dove sono le manifestazioni degli studenti in strada? Dove sono le università occupate? Dove sono le trasmissioni televisive e le inchieste giornalistiche? Dove sono i vostri flash mob con le scritte sulle magliette in questo Parlamento? Dov'è l'Unione Europea che da un anno non nomina ancora l'inviato speciale europeo per la libertà religiosa nel mondo? È una vergogna. Potete credere in Cristo oppure no, ma noi siamo quei bambini rapiti in Nigeria. Noi europei siamo tali non per le stupide leggi che ci governano, ma per il sentire comune cristiano che sentiamo nel petto. Questa è l'Europa, che vi piaccia oppure no. Grazie onorevole. Prego onorevole Saturi, a nome del gruppo dei Verdi. Donald Trump menace aujourd'hui d'envahir le Nigeria en utilisant des arguments fallacieux. Mais le vrai problème, c'est sa colonne trumpiste dans cet hémicycle qui reprend ses mensonges comme une vérité révélée. Et je vais vous le dire, vous ne défendez pas les chrétiens du Nigeria, vous défendez l'agenda dingue de Donald Trump. Vous instrumentalisez la douleur des populations pour alimenter une vieille obsession, dresser les religions les unes contre les autres. Pourtant, les experts sont formels. Les violences au Nigeria frappent chrétiens, musulmans et autres communautés sans distinction. Elles sont liées aux terres, aux ressources, à la criminalité, à la famine, pas à votre fantasme de croisade religieuse. Alors arrêtons de faire semblant. Votre récit n'a qu'un objectif,
Imposer le mythe du choc de civilisation, opposer les religions pour mieux diviser les sociétés. Et puisque vous prétendez défendre les chrétiens, allons jusqu'au bout. Où êtes-vous quand les chrétiens sont intimidés à Jérusalem? Où êtes-vous quand les églises sont bombardées à Gaza? Quand des villages chrétiens sont incendiés en Cisjordanie par les colons israéliens? Je vais vous dire où vous êtes. Vous êtes silencieux. Parce que là, ce sont des musulmans, vos ennemis de confort. Et ce silence vous révèle. Votre indignation n'est pas morale. Elle est sélective et instrumentalisée. Alors je vous accuse. Vous ne protégez personne. Vous manipulez, vous divisez, vous alimentez la haine. Les droits humains ne sont pas une arme de propagande. Elles ne sont pas un accessoire pour vos guerres culturelles et identitaires. Elles sont universelles. Point. Grazie onorevole. Prego onorevole Farantouris a nome del gruppo dei Left. Prego onorevole. Στις 7 με 9 Μαρτίου του 2025 επισκέφθηκα τη Συρία, τη Δαμασκό, με προσωπική μου πρωτοβουλία, μέσα στις μεγάλες σφαγές Αλαουιτών και Χριστιανών. Επισκέφθηκα τον προφήτη Ηλία και ενημέρωσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο ότι επίκειται και νέες επιθέσεις. Και μετά από λίγους μήνες έγινε η έκρηξη στον προφήτη Ηλία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη ζωή και την αξιοπρέπεια αυτών των κοινοτήτων και δεν το κάνει. Το ίδιο στην Αφρική. Επισκέφθηκα πρόσφατα την Αφρική και ως μέλος της Επιτροπής με τις αφρικανικές αντιπροσωπείες. Δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γειτονιά της. Οφείλουμε να ζητήσουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μέτρα και ύπατη εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Grazie onorevole. Prego onorevole Stoyanov a nome del gruppo DSN. Благодаря, госпожо председател. В цяла Нигерия и Близкия изток християнските общности живеят под постоянна заплаха от терористи, престъпни банди и правителства, които са твърде слаби или корумпирани, за да защитят собствените си граждани. Европа не може да се прави, че не вижда това. Наш морален дълг е да стоим твърдо до всички преследвани християни. Но безкрайната помощ сама по себе си не е решение. Нигерия има население от над 220 милиона души, половината от които под 18 години. А в северната част 8 милиона деца растат без образование, лесна плячка за радикали, които злоупотребяват с религията и експлоатират бедността. Образованието е най-силният инструмент срещу религиозният екстремизъм. Европейският съюз трябва да подкрепя училищата, малките и средни предприятия и производството на енергия, но и да настоява за честно управление. Корупцията и изборните фалшификации подкопават всяка европейска помощ. С подкрепата на местните власти тези общества могат да изкоренят радикализма. Благодаря. Grazie onorevole. Prego onorevole Bellamy. Merci Madame la Présidente. Au moment même où nous nous parlons, des centaines d'enfants sont retenus aujourd'hui au Nigeria parce qu'ils sont chrétiens, prisonniers, menacés dans leur intégrité, dans leur vie. Au moment où nous nous parlons, des millions de personnes dans le monde sont menacées, volées, violées, attaquées, assassinées, parce qu'elles ont pour seul et unique tort d'appartenir à la foi chrétienne. Et nous avons entendu sur ces bancs que ceux qui, pendant des mois, n'ont cessé d'essayer de retourner nos institutions pour ce qui se passait à Gaza, refusent aujourd'hui de regarder en face la réalité de ce drame immense, de ce crime immense, dont nous sommes pourtant responsables. Oui, nous en sommes responsables. Parce que dans toute cette région du monde, dans le Moyen-Orient, en Afrique, chaque communauté religieuse a le pays, la puissance qui la sponsorise. Les chiites ont l'Iran, les sunnites ont l'Arabie saoudite. Mais qui défend les chrétiens? L'Europe refuse d'assumer sa responsabilité. Au nom d'un universalisme galvaudé, elle croit qu'elle n'a pas le droit de se reconnaître héritière de cette civilisation qui nous lie à ces communautés persécutées de par le monde. Et pourtant, si les chrétiens quittent le Moyen-Orient, si les chrétiens disparaissent d'Afrique, c'est l'âme de ces pays, ce sont les communautés les plus anciennes de ces sociétés qui finiront par disparaître.
Il est de notre devoir de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons et que la Commission européenne, que nos institutions mettent tout leur poids dans la balance pour obtenir enfin la protection de ces communautés persécutées. C'est notre responsabilité. Et tant que nous n'y serons pas parvenus, l'Europe faillira à sa mission et manquera à sa vocation. Grazie onorevole. Prego onorevole Hallol. Prego. Thank you. Condenamos el secuestro en las escuelas cristianas de Nigeria, vaya por delante, y la persecución religiosa y la violencia por motivos de fe, que son inaceptables, y nuestro grupo las condena sin matices. Pero también denunciamos que este sufrimiento se utiliza para alimentar marcos de confrontación o narrativas identitarias ajenas a la defensa universal de los derechos humanos. Es un enfoque peligroso y racista promovido por la extrema derecha. Somos los primeros que queremos erradicar el yihadismo, pero los yihadistas no representan a todos los musulmanes. Nigeria es un país diverso, con gravísimos desafíos de seguridad. La violencia y el terrorismo matan a civiles sin distinguir su religión. Esta situación responde a luchas por poder, recursos, impactos del cambio climático y fallos estructurales del Estado. La Unión Europea lo sabe y actúa incluso cuando algunos de ustedes votan por reducir el presupuesto en ayuda humanitaria. En Oriente Medio conviven múltiples comunidades religiosas desde hace siglos. La misma región que acogió a los judíos perseguidos en Europa. Los discursos simplistas ignoran factores clave como el sectarismo, la geopolítica, recursos y silencian una realidad evidente. Hoy, la persecución más grave contra los cristianos en la región, denunciada por la propia Iglesia, tiene lugar en Gaza bajo un gobierno israelí de extrema derecha que ha llegado a justificar la violencia con argumentos fundamentalistas. Así que sigamos alzando la voz por los derechos humanos universales, cristianos, judíos, musulmanes y todas las religiones del planeta. Muchas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Buxade. Ahora mismo, comisaria, entran en una aldea cristiana milicias islamistas que, aprovechando el fracaso o la tolerancia de los gobiernos, prometen imponer un orden islámico libre de corrupción. Sedientas de sangre y llenas de odio anticristiano, violan mujeres, secuestran y esclavizan niñas, asesinan sacerdotes y hombres, una y otra vez, desde el Sahel hasta Pakistán. La sangre de los mártires clama justicia. Regímenes comunistas o islámicos violentan en todo el planeta la libertad de los cristianos. Tan solo 3 días después de ese secuestro en Nigeria de 315 profesores y alumnos de la Escuela Católica Saint-Marie, la Comisión anuncia 143 millones más para el África subsahariana. 3 días después. Solo desde 2020 la Comisión Europea ha lanzado 7.000 millones de euros a países donde se asesinan cristianos. Nigeria ha recibido 1.000 millones, pero desde 2009 100.000 cristianos han sido asesinados. Siria ha recibido más de 1.000 millones, pero la población cristiana ha bajado de 1,5 millones a 300.000. Afganistán, Somalia, Yemen han recibido 3.000 millones de euros, mientras las comunidades cristianas viven en la clandestinidad, amenazadas con pena de muerte. Y qué decir también del Congo, donde pagamos 1.000 millones y cerramos acuerdos con Ruanda cuando las milicias islamistas vienen desde Ruanda, entran en el Congo para asesinar y a secuestrar. Pongamos un poquito de sentido común, no pedimos más. No es una cuestión de extrema derecha, es una cuestión de defender el sentido común, la justicia y la vida de cristianos en el mundo. A propósito, hace 2 días en España hubo un atentado yihadista contra 3 jóvenes en las calles de nuestro país y ningún medio europeo ha dicho nada. Bien, en fin, en Estados Unidos Ted Cruz propone declarar a Nigeria país de especial preocupación. ¿Qué le preocupa a la Comisión Europea? Gracias. Grazie onorevole. Non vedo l'onorevole Iachi. Prego onorevole Guarda. La libertà religiosa e di culto è una delle conquiste principali dell'Europa moderna. Nei secoli, ammettiamolo, siamo stati tutt'altro che esempio da seguire su questo tema, ma è proprio per questo che non possiamo ignorare oggi ciò che sta accadendo in Nigeria e in altre regioni del Medio Oriente. È inaccettabile che ad esseri umani vengano strappati diritti più basilari come la libertà religiosa, di coscienza, addirittura la vita. È per questo che noi qui in Europa non possiamo permetterci di guardare altrove. Ma non dobbiamo curarci che le vittime siano cristiane o musulmane o appartenenti a qualunque altra fede. Chi crede
davvero nella libertà e chi crede nella carità sa che la dignità dell'uomo è universale. Difendere la libertà religiosa di tutti significa essere coerenti con il bene comune e i valori cristiani. E allora sì, l'Europa non può ignorare ciò che sta accadendo e deve agire come custode della libertà di tutti. Essere europei significa difendere gli oppressi, tutti, dai popoli africani a quelli delle Americhe, all'umanità palestinese anche. E solo così si potranno difendere il bene comune e pure i valori cristiani, non apparendo come sepolcri imbiancati. Matteo 27-29. Grazie onorevole. Prego onorevole Sell. Wir sprechen heute über die Verfolgung von Christen in Nigeria. Vor wenigen Tagen wurden 300 Schüler einer katholischen Schule entführt. Nigerianische Bischöfe sprechen mittlerweile von einem Genozid. Auch Donald Trump hat sich deutlich zur Christenverfolgung in Afrika geäußert. Die nigerianische Regierung müsse die Ermordung von Christen durch islamistische Terroristen stoppen. Ich finde es gut, dass die Christdemokraten dieses Thema auch hier diskutieren möchten. Was ich allerdings vermisse, ist eine deutliche Aussage zur Herkunft der Gewalt. Es sind Islamisten, die nigerianische Christen entführen, vergewaltigen und massakrieren. Und auch hier in Europa nimmt die Gewalt gegen Christen immer mehr zu. Priester werden angegriffen, Friedhöfe geschändet, Kirchen angezündet. Wir erinnern uns alle an den Brand von Notre Dame in Paris. Und auch in Deutschland haben im vergangenen Jahr 33 Kirchen gebrannt. Aber die Christdemokraten sprechen lieber über Afrika und nicht über die Brände in europäischen Kirchen. Warum? Weil sie die Brandstifter selbst ins Land geholt haben, mit der Masseneinwanderung seit 2015. Die CDU muss sich jetzt der Frage stellen, wie es weitergeht. Wollen Sie mit Grünen und Sozialdemokraten die letzten Reste unserer Zivilisation abräumen oder wollen Sie mit uns das christliche Abendland retten? Grazie onorevole. Prego onorevole Lazarus. Am ascultat cu foarte mare atenție expozeul doamnei comisar Mânzatu și eram un pic mirat pentru că, într-adevăr, empatizăm cu toții cu nenorocirile care se întâmplă în Orientul Mijlociu sau Nigeria. Dar și în România lucrurile sunt extrem de complicate. Ne aducem aminte că doar acum câteva săptămâni a fost inaugurat cel mai mare lăcaș de cult din lume, Catedrala Mântuirii Neamului Ortodox Creștină, pentru că poporul român este un popor ortodox creștin. Și cetățenii care contribuiseră cu donații au fost lăsați afară zile întregi ca să viziteze catedrala, în timp ce politrucii care guvernează cu dumneavoastră, cu partidul dumneavoastră, doamna comisar, s-au dus în primele rânduri. Și n-ar fi asta o problemă, dar problema este că acei oameni de la USR din România, de la acest partid, s-au opus sistematic construirii acestei catedrale. Nu e ăsta un atac la religia noastră ortodoxă? Pe de o parte. Pe de altă parte, în România, ce drepturi mai sunt respectate? În România, dacă încerci să candidezi, te trezești cu un linșaj mediatic. Dacă treci de el cu toată familia ta și reușești să candidezi, până la urmă ești interzis și după ce ești interzis, dacă totuși reușești cumva să ajungi în finală, până la urmă ți se anulează alegerile. Și după aia o luăm iar de la început și de la început. Și dumneavoastră a spus acolo un președinte pe acest Nicușor Dan, care el personal, în timp ce era primar, s-a opus construcției acestei catedrale. Și atunci ne întrebăm, oare noi suntem nu cumva foarte atenți la ce se întâmplă în afara Uniunii Europene, în loc să ne rezolvăm problemele din interiorul Uniunii Europene? Mulțumesc mult! Grazie onorevole. Prego onorevole Memarakis. Prego. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα πάνω από 380 εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο διώκονται λόγω της πίστης τους. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς αποδεικνύει ότι η θρησκευτική ελευθερία δέχεται ολοένα και πιο συστηματικές πιέσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου. Στη Μέση Ανατολή παρατηρούμε ιστορικές χριστιανικές κοινότητες που επί αιώνες αποτέλεσαν το θεμέλιο του πολιτισμού της περιοχής να μειώνονται δραματικά. Πόλεμοι, εξτρεμισμός και στοχοποιημένες επιθέσεις οδηγούν σε εκτοπισμούς και σε καταστροφή ναών και ιστορικών μνημείων. Στην Ιγυρία, όπως αναφέρθηκε, αλλά και σε άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. Η Ευρώπη λοιπόν οφείλει και πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει όσους απειλούνται, να διασφαλίσει την ελευθερία συνείδησης και να στηρίξει τις κοινότητες που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η θρησκεία πρέπει να ενώνει, όχι να διχάζει. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε περισσότερη θρησκευτική διπλωματία, περισσότερη συνεργασία, περισσότερο διάλογο. Η προσέγγιση λοιπόν των προβλημάτων με γνώση και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα αλλά και με ανθρωπιστικά κίνητρα δημιουργεί γέφυρες κατανόησης, συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης των λαών. Αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις αξίες, στις αρχές και στην ιστορία μας. Ευχαριστώ. Grazie onorevole, prego onorevole Mais. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissaris. Vorige week meer dan 300 studenten ontvoerd tijdens een aanval op de St. Mary's Catholic School in Noord-Nigeria. Op 20 augustus een aanval op een moskee en nabije huizen in Katsina. 50 doden en 60 mensen ontvoerd. Op 20 juni een aanslag op reizigers in Mangu in Plateau State. 12 doden. Ja, er is religieus geweld in Nigeria. Maar dit is slechts een kleine greep uit alle gewelddadige aanvallen. En we zien dat het geweld in Nigeria alle delen van de bevolking raakt, ongeacht hun achtergrond. En dat daarbij vrouwen en kinderen disproportioneel worden geraakt. Ik vraag dan ook aan de commissie om de vredesinitiatieven die ze hebben te blijven ondersteunen, zoals de commissaris dat zei. En daarbij om maatschappelijke organisaties te ondersteunen, die kunnen bijdragen aan vrede, aan stabiliteit en aan ontwikkeling, om de oorzaken van het geweld te bestrijden. Dank u wel. Grazie onorevole. Prego onorevole Tanger Correa. Prego. Grazie, Senhora Presidente, Senhora Comissária. Hoje falamos da perseguição às minorias religiosas na Nigéria e no Médio Oriente. Mas é impossível ignorar Cabo Delgado, em Moçambique, país que nos diz muito a nós portugueses, onde aldeias cristãs são reduzidas a cinzas, onde há decapitações, raptos e mais de 1.300.000 pessoas são, neste momento, deslocadas. Recentemente, 30 cristãos, mais talvez, foram decapitados nessa região. Decapitados, meus caros colegas. E isto é, obviamente, um crime religioso e, como tal, deve ser encarado. Como é possível tanto silêncio numa comunicação social que ainda há pouco tempo só olhava para Gaza, com razão, certamente, mas não com tanta razão como relativamente a estes massacres que são, obviamente, objetos de ódio religioso. Nós, meus amigos, temos que calar o nosso silêncio, ou seja, temos que fazer ouvir a nossa voz, temos que ouvir falar as nossas consciências e temos que ser uns para os outros, como sempre fomos. Os portugueses são assim, os portugueses serão assim. Muito obrigado. Grazie onorevole, prego onorevole Bailly. Le mois dernier, j'étais au Liban aux côtés des chrétiens persécutés. J'ai vu leurs églises en ruine, j'ai vu leurs maisons et leurs écoles rasées. Les chrétiens libanais sont les victimes collatérales de la guerre entre Israël et le Hezbollah. En Syrie, le nouveau régime d'Al-Shara laisse se développer une pression croissante sur les communautés chrétiennes entre violence, discrimination et arrestations arbitraires. Au-delà du Moyen-Orient, en Afrique, le Nigeria est le théâtre de massacres absolument abominables. Plusieurs dizaines de milliers de chrétiens ont été tués depuis 15 ans, des villages entiers ont été rayés de la carte et des millions de personnes ont fui leur foyer. Le 13 juin dernier, pas moins de 200 chrétiens étaient massacrés par des islamistes à la machette et à l'arme à feu et 300 étudiants ont été capturés pas plus tard que dimanche dernier. Enfin, plus personne n'en parle, mais les chrétiens sont toujours massacrés au Congo. Ce mois-ci, 20 chrétiens ont encore été assassinés au Nord Kivu. Ne nous voterons pas dans l'indifférence. L'une des priorités des nations européennes et des institutions européennes doit être de protéger les chrétiens qui sont là-bas sur leur terre ancestrale. Abandonner ces martyrs qui continuent à faire vivre le christianisme au prix de leur vie serait pour l'Europe le reniement de ses propres racines. Grazie onorevole, prego onorevole Sibniewski. Szanowni Państwo, wielki papież Benedykt XVI powiedział: wyłączenie Boga z życia publicznego nie prowadzi do wolności, lecz do upadku człowieka. I dziś właśnie to widzimy w Europie, która próbuje się przedstawić, jakby Chrystus nigdy jej nie zbudował. I dlatego tak łatwo milczy, gdy chrześcijanie są mordowani poza naszymi granicami. Bo kto się wstydzi Chrystusa tutaj, ten nie będzie bronił jego wyznawców tam, gdzie jest przelewana krew.
Mamy tutaj rezolucje, mamy debaty, ale to nie wystarczy. Przecież w innych sprawach Unia Europejska potrafi zachowywać się znacznie dosadniej i działać znacznie sprawniej. Dlaczego tutaj tak nie działa? A niestety krew chrześcijan płynie dzisiaj w Nigerii. Boko Haram i państwo islamskie w Afryce Zachodniej prowadzą otwartą kampanię czystek religijnych. To jest ludobójstwo. Chrześcijanie są mordowani, porywani, kościoły palone, całe wsie zrównywane z ziemią. To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie dla wyznawców Chrystusa. A Zachód milczy, bo są interesy, kontrakty, surowce. To milczenie jest współudziałem zbrodni. Potrzebujemy stanowczych działań. Dziękuję bardzo. Grazie onorevole, prego onorevole Bugalo. Grazie, Presidente, Madam Commissioner. Este Parlamento terá perspectivas diferentes sobre aquilo que está a passar na Nigéria, mas há algo indesmentível. Os cristãos estão a morrer na Nigéria como em nenhum outro local no mundo e a Nigéria tem de fazer mais para os proteger. Nos próximos meses ouviremos várias versões sobre esta tragédia, que se trata de uma disputa de terras, do choque entre pastores muçulmanos e agricultores cristãos. Até o Vaticano, reparem bem, em apenas um mês, viu o cardeal Parolin referir-se ao que se passa na Nigéria como um conflito social, para um mês depois o Papa Leão ter de vir pedir a libertação de estudantes católicos, alvo de sequestro. Falta clareza a este debate. Em Abuja, que visitei, disseram-nos eles não queimam só igrejas, também queimam mesquitas. Para a Europa, esta não pode ser uma resposta aceitável. A solução não passa por ameaças de intervenção externa, mas também não pode passar por fingir que nada se passa. A Nigéria é a maior democracia africana. A sua primeira-dama é pastora evangélica. O presidente do Senado é católico, como eu. São estes interlocutores que temos que procurar, pressionar e preservar para que façam mais pelas comunidades cristãs do seu país. Que o Parlamento e a Comissão não as esqueçam. Muito obrigado. Grazie onorevole, prego onorevole Laurent. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Je me félicite de voir la situation du Nigeria et aussi celle plurielle des pays du Moyen-Orient à l'agenda de notre session plénière. Malheureusement, la mobilisation en faveur des populations de ces pays n'est que partielle pour les groupes de droite et d'extrême droite qui ont poussé pour ce débat. Est-ce que pour vous, une vie ne vaut que si elle est chrétienne? Je ne nie pas les persécutions dont sont l'objet les chrétiens au Nigeria. Mais qu'en est-il des musulmans tués en bien plus grand nombre? Qu'en est-il des victimes du banditisme, des exactions extrajudiciaires ou encore rituelles? Certains ici refusent d'affronter la réalité et toutes ses nuances. Le Nigeria, comme les pays du Moyen-Orient, ne sont pas des sociétés binaires qui pourraient être réduites à des affrontements simplement interreligieux. Il faut se renseigner, apprendre, accepter la complexité, parler aux spécialistes de ces questions, aux chercheurs de ces régions, plutôt que d'alimenter la haine que vous prétendez dénoncer. Grazie onorevole, prego onorevole Vannacci. Doamna comisar, am onoarea să vă salut. Sono andato a vedere il significato della parola genocidio e vuol dire la distruzione di un gruppo etnico e religioso metodicamente tramite lo sterminio dei suoi individui e l'annullamento dei suoi valori culturali. Ed è esattamente quello che sta succedendo in Africa ed in tanti paesi del Medio Oriente, dove milioni di cristiani vengono perseguitati per il semplice fatto di essere cristiani e per il loro credo religioso. Secondo Open Doors sono circa 380 i milioni di cristiani perseguitati e più di 5.000 che vengono uccisi ogni anno. Allora l'Europa cosa fa? Non fa quasi nulla. Continua a finanziare questi paesi, continua a versare ed erogare fondi e questo noi lo potremmo fare. Potremmo bloccare i fondi e condizionarli. Questi fondi devono andare solo a chi rispetta la libertà di culto, a chi rispetta i nostri valori e a chi rispetta le nostre identità. Non possiamo finanziare invece chi massacra i nostri fratelli e chi distrugge i nostri valori. Grazie onorevole, prego onorevole Ruissen. Prego. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, vorige week op Red Wednesday kleurden veel kerken en gebouwen bloedrood om aandacht te vragen voor vervolgde christenen. Het parlement deed mee, de commissie niet.
Een scherp contrast dat we ook vandaag weer terugzien. Terwijl veel collega's de noodklok luiden, zie ik bij de commissie nog steeds vooral veel wegkijkgedrag. Zo schildert ze de problemen in Nigeria vooral af als een conflict tussen herders en boeren, maar dat het jihadisten zijn die het gemunt hebben op christenen, daar hoor ik ze nauwelijks over. Mijn oproep is daarom aan de commissie: open de ogen en doe iets. Benoem in ieder geval zo snel mogelijk de toegezegde EU-gezant voor de godsdienstvrijheid. Geef hem of haar minimaal 10 FTE ter ondersteuning. Zet Nigeria maximaal onder druk. Kom met gerichte sancties. Want de boodschap van Red Wednesday is: kijk niet langer weg. In het belang van honderden miljoenen vervolgde christenen wereldwijd. Dank u wel. Grazie onorevole. Prego onorevole Schunbrusch. Prego. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Fakten sind eindeutig, die Zahlen erschreckend. Die Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit. Das gilt insbesondere für Nord- und Westafrika und den Nahen Osten. Was macht die EU? Wie immer in der Außenpolitik macht sie keine gute Figur. Sie nutzt noch nicht mal ihre Wirtschaftsmacht als Hebel, um Millionen von Christen zu schützen. Seit der Machtübernahme durch Islamisten in Syrien behandelt die EU diese Terrortruppe als Gesprächspartner auf Augenhöhe. Ich habe Syrien bereist und mit dort lebenden Christen gesprochen, auch mit einem Bischof. Sie alle konnten dort bisher in Frieden leben und ihren Glauben praktizieren. Doch die Islamisten werden keine anderen Religionsgemeinschaften tolerieren. Das verbietet ihnen ihr Fanatismus. Die Christen in Syrien müssen die Folgen erdulden und die EU, sie schaut tatenlos zu. Mehr noch, sie sichert ihre Außengrenzen nicht vor illegalen Migranten, die aus Ländern kommen, wo Ungläubige als vogelfrei gelten. Schon jetzt werden auch in Europa Kirchen geschändet, Priester ermordet. Diese Taten hat sich auch die EU zuzuschreiben, die 10 Jahre für einen Migrationspakt benötigt. Wir sagen, Außengrenzen dicht, Islamisten ausweisen, damit wir die Verfolgung von Christen nicht auch noch nach Europa importieren. Grazie onorevole. Prego onorevole Tonin. Prego. Drage kolegice in kolegi, kristijani so najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Vprašanje pa je, če temu sledi tudi medijska in politična občutljivost na krivice, ki se dogajajo kristjanom po svetu. Zdi se, da ne. Kje so udarne medijske večerne novice o pobojih kristjanov? Kje so protesti pred institucijami? Ne nazadnje, kje so zahteve nevladnih organizacij, da se preganjanje kristjanov po svetu konča? Dobro, začnimo najprej pri sebi. Vprašajmo se, kaj je ta hiša storila doslej, da se preganjanje kristjanov konča. Še vedno smo gospodarsko najmočnejša, ena izmed najmočnejših skupnosti na svetu in uporabimo to moč, da ustavimo pobijanje kristjanov po svetu. In ne pozabimo, moderna Evropa je utemeljena na krščanskih vrednotah. Zanje se moramo boriti, kajti le krščanska Evropa bo tolerantna in povezovalna. Grazie onorevole. Prego onorevole Laszlo. Prego. How much longer will the EU allow the persecution of Christians in Nigeria? Who will defend and support Christian communities if Europeans look away? The Hungarian government has launched a program to help persecuted Christians in the Middle East and in Africa more than 10 years ago. In Nigeria, our development projects amount to up to 4 million euros. We have delivered help to the communities on the ground. The Hungary Helps program has been very well received everywhere where it is present. As we speak, our colleague MEP György Hölvényi is on a similar mission in Syria. Communities on the ground are grateful, yet they are baffled by the fact that most Europeans are looking for excuses instead of speaking up for them and providing help. The new US administration is also finally calling on the Nigerian government to defend the Christian communities and uphold freedom of religion. They are conducting high-level talks for this purpose. It is high time for European leaders to do the same. Thank you very much. Grazie onorevole. Prego onorevole Razza.
Grazie Presidente, signora Commissario. Questo dibattito arriva tardi ma per fortuna arriva. Arriva perché il tema della persecuzione e del genocidio dei cristiani nel mondo in quest'Aula, nei media, nel dibattito politico è non soltanto dimenticato ma più opportunamente nascosto. E al di là degli esecutori, di chi annualmente perseguita milioni di cittadini solo perché aderenti e credenti in Cristo, quello che colpisce di più è il ritardo con cui noi, con un qualche imbarazzo, osserviamo questa realtà. E perché la osserviamo? Perché anche in questo emiciclo, se chiedessimo alla stragrande maggioranza di alcuni colleghi, soprattutto a quelli che siedono in quei banchi, se dire che nel cristianesimo c'è la radice profonda dell'Europa, sia un'affermazione che loro condividono, probabilmente direbbero di no. Così come è stato bocciato da un referendum 20 anni fa un progetto di Costituzione che diceva con chiarezza che le radici dell'Europa sono cristiane, giudaico-cristiane, ellenistico-romane e che non si può essere qualcosa se prima non si crede nelle radici profonde di ciò in cui si è. Allora probabilmente esistono gli esecutori, ma esistono anche quei mandanti indiretti di questa dimenticanza, che sono tutti quelli che negano che nel cristianesimo c'è la ragione profonda del nostro stare insieme come europei. Grazie. Grazie onorevole. Prego onorevole Pedro. Senhora Comissária, na Nigéria, comunidades vivem hoje sob a sombra da morte simplesmente por causa da sua fé ou por se recusarem a ajoelhar perante o extremismo. Aldeias atacadas, igrejas incendiadas e famílias forçadas a abandonar as suas casas, tudo isto num silêncio que o mundo já não pode tolerar. As notícias que nos chegam gelam a consciência do mundo. Este é um conflito alimentado por disputas entre comunidades que grupos terroristas transformaram em arma. E é aqui que a Europa tem de estar à altura, não da sua comunidade, mas da sua história. Porque este é o verdadeiro significado da perseguição religiosa. Um Estado organizado de terror, uma asfixia da liberdade e a violação mais profunda da dignidade humana. Recordando o apelo do Papa, há decisões urgentes que não podem ser adiadas. Este é um desses momentos. É isso que significa defender os nossos valores, que a fé de ninguém possa ser castigada, que nenhuma criança cristã ou de qualquer outra crença possa ser sacrificada à indiferença internacional. E é isto que significa estar à altura da Europa. Grazie onorevole. Prego onorevole Tolassi. Merci Madame la Présidente. Je m'adresse à vous avec indignation face au massacre des communautés chrétiennes au Moyen-Orient et au Nigeria. Mais en préambule, il faut nommer le coupable, le terrorisme, le fondamentalisme et l'idéologie islamiste. Je vais dénoncer avec force la duplicité de l'Union et de la Commission. Ici, à l'extrême gauche, le fondamentalisme trouve des relais. Ils sont notamment pour la contrainte du voile islamique porté par des fillettes de 6 ans. Au centre, on retrouve des complices par soumission, par manque de courage, par lâcheté ou encore par honte de reconnaître que depuis longtemps nous avions raison sur la menace que représente cette idéologie et sur la guerre sans faille qu'il faut lui mener partout. Guerre qui ne pourra être menée tant que la Commission se rend complice en finançant des ONG ou des pays liés à des régimes douteux et en fermant les yeux sur l'entrisme djihadiste en Europe, en aidant à l'agenda caché de ceux qui imposent le voile, le hijab, le niqab, le burkini et même la non-mixité entre les femmes et les hommes. Tout cela fait soi-disant pour ne pas froisser l'islamisme radical et pour aider à s'adapter. C'est ni plus ni moins qu'une naïveté coupable qui, si une réaction ferme n'est pas prise, conduira l'Europe à vivre tôt ou tard ce que vivent aujourd'hui les communautés chrétiennes du Moyen-Orient et du Nigeria. Merci. Grazie onorevole. Prego onorevole Storm. I alle kristne lande kan muslimer leve frit og dyrke deres religion i fred. Men i mange muslimske lande bliver kristne undertrykt, forfulgt og myrdet alene på grund af deres religion.
Og hvad gør vi her i Europa? Vi lukker stadig flere og flere mennesker ind ved lige netop den syge tankegang. En tankegang om, at kristne er mindre værd og skal udryddes. Alt imens bliver kristne mennesker fordrevet, forfulgt og myrdet i mange muslimske lande, såsom Nigeria, Syrien og Iran. Vi ser allerede flere steder i Europa, hvordan kristne er kommet i mindretal, og hvor den muslimske befolkning har overtaget kontrollen. Det er en katastrofe, og får vi ikke vendt den udvikling, så ender vi også som de forfulgte, her i vores eget hjem. Respekt for kristne værdier og mennesker er ikke til forhandling, og EU bør sætte hårdt ned over for lande, der ikke beskytter deres kristne borgere imod islams ondskab. Grazie onorevole. Prego onorevole López Istúriz. Prego. Gracias, señora presidenta. ¿Y dónde están hoy la extrema izquierda? Cuando se trata de hablar de los derechos de los presos de Hamás en las cárceles israelíes, aquí está lleno. Cuando se trata de hablar de las minorías indígenas en Indochina, está lleno. Pero cuando se trata de hablar de persecución, tortura y asesinatos de cristianos, vacío. ¿Es esta la responsabilidad de Europa? No es una cuestión ideológica, señoras y señores, sino de seres humanos que están siendo perseguidos y torturados. En Nigeria se está llevando una acción coordinada y premeditada contra personas, mujeres, niños, ancianos y personas vulnerables, simplemente por ser cristianos. Las aldeas son atacadas de noche, las iglesias son incendiadas, los niños son secuestrados. Boko Haram, el Estado Islámico en África Occidental y milicias armadas actúan con brutalidad extrema. Hoy los cristianos de Nigeria nos necesitan a todos, no solo a la derecha o la extrema derecha, sino a este Parlamento Europeo. Por eso no podemos hacer ideología de eso, señoras y señores. Ya está bien, vergüenza deberían tener algunos, que se les llena la boca con muchas cosas y no con lo que toca, que es el sufrimiento humano y la de los cristianos en Nigeria. Por favor, recapaciten y actuemos todos coordinadamente para acabar con esta barbarie que está ocurriendo en Nigeria. Muchísimas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Nikolic. Prego. Pour des questions électoralistes, ça fait des mois qu'on entend l'extrême gauche de cet hémicycle parler à tort et à travers de génocide ou d'extermination à Gaza. Mais on ne les entend jamais soutenir le groupe le plus persécuté au monde, les chrétiens. Il y avait 4 millions de chrétiens en Turquie au début du XXe siècle, soit 20% de la population. Ils ne sont plus que 200 000 aujourd'hui, moins de 1%. Ils étaient 2 millions en Syrie avant 2011. Ils ne sont plus que 300 000. Même en Europe, les chrétiens sont de plus en plus menacés. Il y avait 40% de chrétiens serbes au Kosovo en 1900, ils ne sont plus que 3% aujourd'hui. D'ailleurs, en Syrie et au Kosovo, l'UE soutient ceux qui les menacent. Et c'est désormais donc au Nigeria que les élèves catholiques sont enlevés et que des villages chrétiens entiers sont exterminés. Eux n'ont jamais eu droit aux grands slogans et à l'indignation de la gauche de cet hémicycle. À vrai dire, c'est l'Union européenne tout entière qui fait l'autruche et se mure dans le silence. Je rêve d'une Europe où nous n'aurions pas besoin d'un Donald Trump ou d'une Nicki Minaj qui s'est exprimée récemment pour enfin s'intéresser au sort tragique des chrétiens du Nigeria et du monde. Mais en voyant cet hémicycle vide, je comprends que je peux toujours rêver. Onorevole, prego onorevole Teres. Prego. Mulțumesc. Dragi colegi, sute de milioane de creștini din lume se confruntă cu persecuție și discriminare din cauza credinței lor. Creștinismul se întemeiază pe credința că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că, deși omul a căzut în păcat, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a trimis pe unicul său Fiu, Iisus Hristos, să moară pe cruce pentru ea. Această credință interioară s-a manifestat în exterior nu doar prin fapte liturgice și caritabile, ci și prin apărarea demnității umane și a drepturilor și libertăților fundamentale. Istoria arată că tiranii și extremiștii urăsc pe creștini nu doar pentru credința lor internă, ci pentru expresia publică a acestei credințe care eliberează comunitățile de frică și tiranie. În Nigeria, Orientul Mijlociu și alte regiuni, comunitățile creștine rămân printre cele mai persecutate, expuse epurării religioase. Europa are datoria să-i apere pe creștini nu doar din motive umanitare, ci și pentru că însăși fundația proiectului european se sprijină pe valorile creștine. Democrația își datorează existența creștinismului, spunea Robert Schuman. A sosit timpul ca UE să adopte o diplomație religioasă coerentă pentru a preveni radicalizarea,
a combate intoleranța și a proteja comunitățile vulnerabile, inclusiv creștinii. Mulțumesc! Grazie onorevole. Prego onorevole Mandel. Thank you very much, colleagues, ladies and gentlemen. First, for the vast majority of people on this planet, spirituality, religion is a major part of their identity. Only because in Western Europe it's only slowly increasing that we have this understanding, we must not forget to have that in mind and take that into account when we reach out to the world. Secondly, Islam and Islamism are two different things. Islam is a religion, Islamism is a terrible terrorist ideology, very harmful, and most harmed by Islamism is Islam itself, because it disappears as a religion from the public sphere if Islamism is too present, and Islamism is also the grounding for persecution of Christians in Nigeria and elsewhere, but mostly in Nigeria today, and we have to fight that by fighting Islamism and by keeping up religious freedom. I want to in particular commend the activities of our Vice President Antonella Sperna in that specific field of religious freedom. It's of utmost importance also in the very interest of Europe's core values. Grazie onorevole. Prego onorevole Vistisen. For nylig var vi vidne til, at mere end 300 skolebørn, kristne, piger og drenge, blev kidnappet af islamiske terrorister. Vi ved, at i store dele af Nordafrika, i Mellemøsten og andre steder i verden, der er kristne den religiøse minoritet, som er allermest forfulgt. Og alligevel så bliver problemet mødt med stilhed. Stilhed her i salen, hvor mange af de socialister, venstrefløjspolitikere og liberale, der uge efter uge er gået på gaden for Palæstina, bliver væk fra debatten, når det handler om kristne minoriteter. Stilhed på regeringsniveau, hvor man alt for ofte tager hensyn til de sårede følelser hos golflandene eller andre, når man vil italesætte den vanvittige religiøse diskrimination, mord, voldtægt og andre forbrydelser, der begås mod kristne. Og det er nødt til at høre op. Europa må som et af de få kristne kontinenter, der er tilbage, stå sammen med de kristne minoriteter og hjælpe dem, beskytte dem til en bedre tilværelse i lande, hvor de ofte har rødder, der går længere tilbage end islams hele eksistens. Grazie onorevole. Prego onorevole Jaki. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Jestem tutaj, aby upomnieć się o najbardziej prześladowaną religię na świecie, to znaczy o chrześcijan. I najlepiej to widać, ten skomplikowany proces, na przykładzie Nigerii. To znaczy tam, gdzie są chrześcijanie, to możecie zobaczyć. Jest wolność religijna, wolność polityczna, jest edukacja. Każdy może wybierać sobie, co chce. Natomiast tam, gdzie wchodzi ten islam, to możecie zobaczyć, proszę bardzo, to jest tak, zakazana edukacja zachodnia, prześladowane kobiety, mordowane dzieci. Wszędzie, gdzie oni się pojawiają, niszczona jest wolność w każdym wymiarze. I spójrzcie teraz na Europę, która zapomniała o swoich korzeniach. Wszędzie w tym budynku, gdziekolwiek wyjdziecie na ulicę, widzicie ślady chrześcijaństwa. Widzicie w architekturze, na ulicach, wejdziecie do pierwszej lepszej biblioteki, wszędzie widzicie ślady chrześcijaństwa. Nawet jeżeli spojrzycie na nazwy niektórych grup, które są w tym parlamencie, mimo że często już nie mają z tym nic wspólnego, mają chrześcijańskie nazwy. I my zamiast się o nich upomnieć, zamiast zastosować narzędzia, które mamy, na każdej sesji wspominamy o różowej ideologii, o zielonej ideologii, a zapominamy o naszych korzeniach, o chrześcijanach. Musi się to zmienić, bo to jest to, co stanowiło siłę Europy. Grazie onorevole. Prego onorevole Lexman. Grazie. Ďakujem za slovo. Pred niekoľkými dňami sa v Nigérii odohral jeden z najbrutálnejších útokov. Ozbrojení útočníci vnikli do katolíckej školy svätej Márie a uniesli 303 detí a 12 učiteľov. Ale tento útok nie je ojedinelý a je to súčasť širšej stratégie islamistických teroristických skupín. Miestne militantné organizácie ako Boko Haram a Islamský štát sa vyhrážajú kresťanom smrťou, ak odmietajú konvertovať. Nezatvárajme si oči pred týmto utrpením a osudmi kresťanov v Nigérii, ale aj naprieč svetom.
Európska únia sa prostredníctvom svojej zahraničnej politiky musí viac vložiť do riešenia tohto závažného problému a prenasledovania ľudí. Otázka slobody vierovyznania je otázkou naprieč rôznymi kontinentami a žiadame od Európskej komisie, aby menovala urýchlene osobitného vyslanca Európskej únie pre slobodu vierovyznania a vo svete, preto lebo sme o toto žiadali už mnoho a mnohokrát a napriek tejto strašnej situácii vo svete naše žiadosti sú ignorované. Ďakujem. Grazie onorevole. Prego onorevole Rechagnon. Prego. Aujourd'hui encore, plus de 380 millions de chrétiens vivent sous la menace de la persécution et plus de 4000 ont été tués l'an dernier pour leur foi. Au Nigeria, des villages chrétiens sont attaqués. Des églises sont brûlées et des milliers de familles sont chassées. Au Moyen-Orient, des communautés 2 fois millénaires ont presque disparu. En Syrie, les dernières paroisses, jadis nombreuses, survivent dans la peur. Les enlèvements et les violences ciblées rappellent que pratiquer sa foi reste pour beaucoup un acte de bravoure quotidien. Et c'est ce que j'ai pu mesurer lorsque je suis allée à leur rencontre en Égypte et au Liban. J'ai mesuré à quel point cette résistance silencieuse était devenue une condition d'existence. Oui, la foi chrétienne est aujourd'hui la plus persécutée au monde. Alors pourquoi ce silence persistant? Parce que ces victimes renvoient un héritage que beaucoup ne veulent plus voir, la racine chrétienne de notre civilisation européenne. Mais ça suffit, il est temps de rompre avec cette indifférence. Les Européens ont le devoir de soutenir ces hommes, ces femmes et ces enfants persécutés dans leur foi. Merci. I will call now Mr. Pascual de la Parte. You have 1 minute, please. Muchas gracias, presidenta. Desgraciadamente, la violencia, la persecución y las masacres contra las comunidades cristianas están incrementándose en el mundo, especialmente en Oriente Medio y en África. Y en África, en concreto, en la línea de contacto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Si trazamos una línea desde la costa este de África hasta el oeste, es decir, desde Nigeria, pasando por Burkina Faso, por la República Democrática del Congo, por Somalia y por Mozambique, vemos que es ahí especialmente donde se producen esas masacres contra cristianos. En Nigeria, a manos de los yihadistas de Boko Haram, en Somalia, a manos de los yihadistas de Al-Shabaab, en la República Democrática del Congo, por los yihadistas de las fuerzas democráticas aliadas, todos ellos sucursales del Estado Islámico. ¿Y por qué? Pues porque en África el Estado Islámico y el radicalismo yihadista trata de evitar la expansión del cristianismo, claramente. Y estamos asistiendo a un auténtico genocidio. No los matan en Nigeria por pertenecer a una tribu u otra, no los matan por ser pastores nómadas o campesinos sedentarios, los matan por ser cristianos. Y el concepto del genocidio es precisamente la persecución y eliminación sistemática de minorías raciales o religiosas, como en este caso. Tenemos que hacer más, levantar la voz y exigir a los Estados que protejan a las minorías cristianas. Muchas gracias. I will now call Mr. Girota Vidal, please. You have 1 minute. Muchas gracias, señora presidenta. Más de 380 millones de cristianos sufren hoy persecución. Desde señalamientos y acosos a comunidades y a iglesias hasta presiones para que abandonen su fe, para que abandonen su lugar de origen, llegando al asesinato y a la masacre. Un auténtico genocidio. En Nigeria son ya más de 7000 los cristianos asesinados desde enero. Y desde 2009 la cifra supera los 50.000 muertos. Situaciones semejantes encontramos en Congo, Somalia, Kenia. Fueron las naciones europeas las que extendieron el cristianismo por el mundo. Europa debería sentirse más responsable y alzar más la voz. Parece lícito defender cualquier causa menos la causa de los cristianos perseguidos. La clave es que la izquierda y el islamismo han encontrado el uno en el otro un aliado. Tampoco vemos una excesiva reacción en aquellos que se llaman o se han llamado democristianos. Ahora tienen todos ante sus ojos un genocidio de verdad. No necesitan inventarse ninguno. Muchas gracias. Thank you. I call now to the floor Mr. Stier. You have 1 minute, please.
Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Danas govorimo o progonu kršćana u Nigeriji gdje je doista strašna situacija, kao i na Bliskom istoku gdje su i nastale prve kršćanske zajednice. I doista kršćani su najugroženija skupina na svijetu. Moramo govoriti o progonu kršćana i u Kini i u Sjevernoj Koreji, ali da se ne bi mislilo da je to neki sukob civilizacija, govorimo o progonu kršćana i u nekim zemljama gdje su kršćani većina, kao što je na primjer slučaj u Nikaragvi. No, zašto se o svemu tome ne govori dovoljno ovdje u Europi? Čini mi se da je zbog toga što neki smatraju da to nije politički korektno, da nije politički korektno i priznati kršćanske korijene te Europe, zbog toga što raste i intolerancija pa i mržnja prema kršćanima u Europi, nema progona, ali da ismijavanja kada zastupaju svoje kršćanske vrijednosti u javnosti. Stoga je potrebno pomoć progonjenim kršćanima u Nigeriji, na Bliskom istoku. Time pomažemo i Europi da ne zaboravi na svoj identitet, jer bez kršćanstva ne bi bilo Europe, ali bez kršćanstva neće ni biti Europe. Thank you very much. I will now call Executive Vice President Minzatu to the floor. Thank you. President, honourable members of European Parliament, today's debate is important as it addresses an important issue that stands at the core of our values. The protection of freedom of religion or belief has remained high on the agenda of the EU's external human rights policy over the last years. In recent years, we have always unequivocally condemned all acts of discrimination, of hatred, of violence, or persecution based on religion or belief, including acts committed in the name of religion. And we have taken determined action in Nigeria and in the Middle East to promote interfaith dialogue and support populations affected by violence. For instance, we were very reactive after the Yalwata massacre, which took place last June in Nigeria. Fulani herders attacked the Alawata community, burning many houses, leaving between 100 and 200 mostly Christian victims and displacing another 3,000. Our EU ambassador visited the victims a few days after the attack, together with the Federal Minister for Humanitarian Affairs and Poverty Reduction. We provided rapid support through ECHO humanitarian assistance and our INPA-funded projects for social protection, for durable solutions for internally displaced persons. The EU delegation in Nigeria has been, for instance, partnering with the National Human Rights Commission and the National Peace Committee, and in the next few days, EU-funded events organized by these widely respected Nigerian institutions will take place in Abuja to discuss issues such as indigent or settler conflicts and how to address violence, how to prevent conflicts in northern Nigeria, including the Middle Belt. Nigeria remains a like-minded and fundamental partner of the European Union, suffering from spillover of insecurity from the Sahel, and we have to step up our support to help fighting targeted violence. The EU attaches fundamental importance to the freedom of religion or belief. Every individual should be free to practice, to change, or to renounce their religion or belief without any fear. Thank you. Much, Commissioner. The debate is now closed. The next item on the agenda is Commission statement, EU response to the continuous airspace violations, sabotage of critical infrastructure in the EU originating from Russia and Belarus. I will now, if you're ready, Commissioner, give you the floor. Thank you. Thank you. Something new and dangerous is happening in our skies. In recent weeks, the airspace has been violated over Belgium, over the Netherlands, Poland, Romania, Denmark, Estonia, Germany, Lithuania, Latvia, and again Romania yesterday. These incidents are a pattern, not an accident. These incidents are elements of a hybrid warfare, a deliberate grey zone campaign targeting Europe. They are testing our resolve, probing our systems, and attempting to unsettle our citizens. They are designed to not be easily attributable. But we must not shy away from attribution.
Investigations must continue, and when responsibility can be established, we should call it out. Hybrid actions thrive on ambiguity. Deterrence requires clarity. Our response must be collective and credible. Unity is our strongest asset. Air policing missions and shared situational awareness already demonstrate concrete solidarity across the Union, working hand in hand with NATO. But Europe must also deter. We cannot allow cheap drones to force costly reactions. We urgently need systems that are scalable, affordable and fit for purpose. This is why the proposed European Defence Drone Initiative is central. It remains the prerogative of the Member States to define and decide on military capabilities. Such an initiative would strengthen detection, interception and response capabilities across the Union, drawing on the experience of Ukraine. Together with the Capability Coalition on Drones and Counter-Drones, as set up by Member States, the European Defence Drone Initiative could form a major strand of our collective response. Our approach must be unequivocally 360 degrees. Air, land, sea, cyber and information domains are all targeted in this grey zone campaign. Our response must cover all of them, from counter-drone systems to monitoring of critical infrastructure and enhanced situational awareness across the entire Union. This is an important element of the Readiness Roadmap 2030. The Commission is ready to mobilise its instruments, such as the European Defence Industrial Programme, in support of this priority. The SAFE instrument provides a 150 billion loans programme that supports Member States in urgent defence procurement, including on drones and counter-drones solutions. Furthermore, our actions supporting internal security, such as the Internal Border Management Fund and its calls specifically addressing the threat by drones, will provide funding towards building and enhancing Member States' capabilities, making it possible to address this whole-of-society threat, both from civil as well as military aspects. Cybersecurity measures and frameworks, such as the NIS2, the SER, the Cyber Solidarity Act, can play a supporting role. Our priority is to strengthen Europe's real-time ability to detect, to deter and to respond to hybrid threats in the physical and in the digital domains. Thank you. Thank you very much, Vice President Minzato. I will now give the floor for the groups to Mrs. Juknevičienė, speaking for EPP. You have 1 minute and a half. Dear colleagues, the latest facts in Lithuania and Poland once again prove that we are being attacked with various instruments to cause chaos, fear, and scare us away from supporting Ukraine. Just as migrants were used in the past, cigarette smugglers are now being deployed for the same purpose. We know how border security operates in Belarus. Not even a mouse crosses the 5-kilometer border zone without the knowledge and approval of its border guards. It is obvious that Putin's proxy, Lukashenko, controls and directs these attacks. This activity is dangerous. It threatens Vilnius airport, forces flights to stop, creates financial losses, disrupts passengers, and endangers human lives. Today, meteorological balloons are used to transport cigarettes. Tomorrow, they could carry explosives. This must be stopped. Sanctions remain the only language the Belarusian regime understands, and they are urgently needed. EU measures must include sanctions on Belarusian aviation, limits on fertilizer exports, and a ban on providing legal audit and other professional services to Belarusian companies. Belarus is escalating tensions to draw Lithuania into political negotiations. It is resorting to blackmail, seizing trucks belonging to Lithuanian companies and refusing to release them. This is a cynical tactic to initiate hostile actions so the victim is pressured to negotiate. We must act. We must respond now. Thank you. I will now call Mr. Smiszek to the floor, speaking for SND. You have 1 minute and a half.
Akty rosyjskiej dywersji przetaczają się przez całą Europę, w tym szczególnie przez mój kraj, Polskę. Drony nad lotniskami, ładunki wybuchowe, niszczenie infrastruktury kolejowej, ataki hakerskie, pożary na wielką skalę. Polski wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski szacuje, że w tym roku liczba ataków cybernetycznych, w tym na infrastrukturę krytyczną, sięgnie 100 000. Zbrodniczy reżim Putina z otwartą przyłbicą niszczy spokój naszej wspólnoty i budzi niszczące podziały. Poza bezpośrednimi atakami Kremla, jak zawsze Kreml sięga po bezmyślnych, pożytecznych idiotów. Grzegorz Braun, Polska Konfederacja, a nawet Prawo i Sprawiedliwość, tak antyrosyjskie przecież jeszcze do niedawna, posługują się hasłami wyciągniętymi jak z moskiewskich podręczników. Naczelna polskojęzyczna polityczna propagandystka Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka tej Izby, powiedziała ostatnio, że Ukraińcy to pomocny dla Rosjan naród w przeprowadzaniu w Europie ataków dywersji. To jest idealny przykład infiltracji umysłów europejskiej skrajnej prawicy. Z ofiary zrobić kata, a sprawcę wybielić. Szczuć na ofiary, posługując się jednostkowymi przypadkami. Grzegorz Braun w swojej obrzydliwej, antysemickiej i rasistowskiej nagonce niczym przecież nie różni się od Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dywersja ma to do siebie, że to zleceniodawca chce mieć czyste ręce. Znajduje pożytecznych idiotów, którzy za parę groszy lub polityczny splendor zaczną powtarzać jego propagandę na swoim terenie. Dlatego potrzebujemy konkretnych narzędzi do wykrywania i eliminowania prorosyjskiej propagandy, w tym na platformach cyfrowych. Potrzebujemy jeszcze więcej europejskiej współpracy policyjnej. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I will remind the colleagues to respect other colleagues, even if in strong disagreement. Mrs. Brilka, you have 1 minute speaking for Patriots. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Mój kraj Polska od wielu lat jest obiektem ataków hybrydowych i aktów dywersji. Zaczęło się już w 2021 roku, kiedy Łukaszenka wysłał na zieloną granicę hordy nielegalnych imigrantów. I także z tej Izby dochodziły do nas głosy odbierające nam prawo do obrony własnych, ale przecież także unijnych granic. Cieszy nas to, że dzisiaj wielu z Państwa otrzeźwiało. Wobec ciągłych naruszeń przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej oraz aktów sabotażu infrastruktury krytycznej musimy mówić jednym głosem. Bezpieczeństwo obywateli jest absolutnym priorytetem. Jednak reakcja Europy musi się opierać na zasadzie suwerenności państw członkowskich, a nie na dalszej centralizacji władzy Brukseli. Polska, podobnie jak inne państwa Unii, ma prawo i obowiązek samodzielnie chronić swoje granice i swoją infrastrukturę. Oczekujemy realnej współpracy wywiadowczej i skoordynowanych działań w zakresie reagowania na zagrożenia hybrydowe, ale bez tworzenia unijnych struktur obronnych, które dublowałyby NATO i ograniczałyby nasze kompetencje. My naprawdę nie potrzebujemy pośrednictwa pani von der Leyen czy jakiegokolwiek innego unijnego biurokraty. Skuteczna obrona zaczyna się od silnych i suwerennych narodowych instytucji bezpieczeństwa. Thank you very much. I will now call Mr. Zille, speaking for ECR. You have 1.5 minutes, please. Priekšsēdētājs kundze, komisāra, viceprezidents kundze. Ja vēl pavisam nesen daudziem likās, ka tāds iedziens kā Kremļa, Krievu pasaule kaut kas ir dziļi nevainīgs, tad īstenībā tas bija pirmais hibrīda kara elements, instruments. Un tam tālāk sekoja gan brutāli iebrukumi Gruzijā, Krimas aneksija, Ukraina, bet arī vesela virkni jaunu hibrīdu kara elementu, ko lieto pret Eiropu, un, piemēram, migrantu sūtīšana caur Baltkrieviju un Krieviju Eiropas Savienības austrumos sadarbībā ar kriminālo pasauli, vai tāpat ar kriminālo pasauli šos gaisa balonus, ko jau kolēģi pieminēja, meteoroloģiskos balonus lietojot Latvijā, Lietuvā, traucējot aviosatiksmi, radot zaudējumus, un, protams, arī droni un kiberuzbrukumi un pārāvuma infrastruktūrai, kas ir jūrā, gan attiecībā uz elektrību, gan arī komunikācijām. Un šie droni, kas bija tas redzamākais pēdējais, kas skāra nevairs tikai Austrumu Eiropu. Tas skāra arī dziļi šeit Briselē netālu pavisam lidostas, Vācijas lidostas. Tas skāra arī, protams, Kopenhāgenu. Un tas sej bažas Eiropas pilsoņiem par viņu valdību lemtspēju, militāro noturību un rada atbilstošu reakciju vēlēšanās.
Un mums jābūt gataviem ne tikai lētiem lidojošiem objektiem, kurus pat tad, ja viņš notriec, faktiski tas ir ļoti dārgi, bet pavisam gataviem pavisam citiem, jauniem, vēl nezināmiem hibrīdu karieročiem, kas būs drīzākais raksturos kopīgi negaidītība, lētums, sadarbība ar kriminālo pasauli un noteikti ietekmi uz Eiropas sabiedrības ejot nedrošību. Un ne tikai Rīgā vai Varšavā, bet arī Parīzē, Briselē un arī tur, kur kalni sargā no Krievijas. Geogrāfiskā ziņā. Paldies! Thank you very much. I will now call Mr. Ostrovicius for Renew. You have 1 minute. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Mano tėvynė, Lietuva, gyvena pastovaus hibridinio karo sąlygomis. Kiekvieną dieną patiriame vienokius ar kitokius Baltarusijos ir Rusijos destabilizuojančius veiksmus. Autoritariniai režimai veikia prieš mus sistemingai. Jau kelis mėnesius iš eilės Baltarusijos režimas leidžia meteorologinius balionus, trikdančius Vilniaus ir kitų oro uostų erdvę. Nors balionai šiuo metu gabena tik kontrabandą, jų tikslas kitoks – sukurti saugumo ir ekonominių problemų Lietuvai, kelti nerimą visuomenėje ir nepasitikėjimą valdžios institucijom. Lukašenkos iššūkis ES privalo sulaukti tvirto, koordinuoto ir nuo tolimesnių atakų atgrasančio atsako. Pavojingi sabotažo veiksmai ir saugumo rizikos tęsis, jei ES ir toliau dels ir nesugebės adekvačiai reaguoti, priversdama Baltarusiją ir ją remiančią Rusiją nutraukti hibridinės atakas. Ačiū. Thank you. I will now call Mr. Sinkevicius, speaking for the Greens. Gerbiami kolegos, gerbiama komisarė, mes turime pripažinti, kad gyvename laikotarpiu, kai riba tarp taikos ir karo yra ištrinta. Mes galime tai vadinti hibridiniu karu, provokacijomis, bet jos vyksta nuolat ir kelis metus. Vos tik Belgija pradeda svarstyti, ką daryti su užšaldytais Rusijos rezervais, tuoj pat dronai kyla virš Briuselio. Nuolatinės hibridinės atakos prieš Lietuvą, Lenkiją, Latviją, oro erdvės pažeidimai Švedijoje, nei viena iš šalių narių nėra saugi. Bet ko labiausiai trūksta, tai mūsų ryžtingo atsako. Mes vis dar diskutuojame, ką daryti su užšaldytais Rusijos rezervais. Mes vis dar perkame naftą ir dujas iš Rusijos, taip finansuodami tas pačias hibridinės atakas ir įsitraukimą į mūsų rinkimus, taip pažeidžiant demokratijos principus, kuriuos mes čia pat šituose namuose ir giname. Galų gale šešėlinio laivyno laivai. Mes turime atsakyti tuo pačiu, jie negali laisvai plaukioti mūsų jūrose. Kol nebus ryžtingo atsako į Rusijos ir Baltarusijos veiksmus, tol jie toliau juoksis ir hibridinėmis atakomis gazdins mus ir mūsų piliečius. Thank you. I now call to take the floor Mrs. Gedin from the left. You have 1 minute and a half. Samtidigt som Ryssland fortsätter sitt olagliga krig i Ukraina så trappar man upp hoten mot andra länder, inte minst i Norden och i Baltikum. I svenska Östersjöstaden Kalmar så drabbas ambulanser dagligen av störningar i sina GPS-system. Kartbilder fryser, positioner visas fel och ibland ser det till och med ut som att ambulanserna kör ute i havet. Med stor sannolikhet så rör det sig här om störningar från ryskt territorium. Det här handlar om vanliga människor som hamnar i livsfara till följd av Rysslands och Belarus hybridkrigföring. Låt mig vara tydlig. Ryssland under Putin är en skurkstat. Belarus under Lukasjenko är en skurkstat. Och det är just därför som vi måste stå enade. Stå enade i våra sanktioner och vi måste stå enade i vårt stöd till det ukrainska folkets kamp för frihet och självbestämmande. Men bara under år 2024 så köpte EU-länderna rysk olja och gas för över 22 miljarder euro. Det är mer än det totala stödet till Ukraina. Nu måste det vara ett slut med det.
Inte en droppe olja till ska köpas från Putins oligarker. Inte en kubik mer gas. Inte en euro till ska finansiera Kremls krigsmaskiner. Därför att skurkstater ska inte belönas. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Volgin. Speaking for ESN, you have 1 minute, please. Уважаеми колеги, налага се да ви припомня, че най-големият атентат срещу ключови за Европа обекти е взривяването през 2022 година на 3 от 4-те тръби на Северен поток. И този взрив не беше извършен от руските, нито от беларуските служби. Беше извършен от украинска диверсионна група. Преди няколко месеца отново Украйна атакува нефтопровода Дружба, по който се доставя петрол на Унгария и Словакия. Пак ви напомням, че това са страни членки на Европейския съюз. Вижте каква абсурдна ситуация се получава. Докато ние се борим с въображаеми руски заплахи и с някакви дронове, които никой не знае чии са, Киев съвсем реално разрушава европейската енергийна инфраструктура. И това поведение не само не е укорявано, ами се намират европейски лидери като полския премиер Доналд Туск, които хвалят властите в Киев за извършените от тях саботажи. А властите в Германия, страната, която най-силно пострада от атентата срещу Северен поток, мълчат, за да ги обвинят, че са агенти на Путин. Този Европейски съюз, чието ръководители жертват истината в името на политическата коректност и фалшивата идеология, няма никакво бъдеще. Благодаря. Thank you. You will now have the opportunity to use blue cards as the individual members are going to take the floor. I'm asking Mr. Pascual de la Parte to take the floor for 1 minute. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. By means of the continuous airspace violations and the sabotage on our critical structures, what Putin is trying to do is to find out which are our weak points on our collective defense. He's trying also to wreak havoc and to cause mayhem in our political leaders and fear among the society at large. And we have to accept that to a certain point he has got it, because he has realized that we don't have a collective answer, whether from the military point of view or even from the political point of view. It is very difficult to understand why, after nearly 4 years of war in Ukraine, our military planners have not been able still to set up an effective counter-drone defense in Europe. Now we have to come to an agreement at political level how to respond to these continuous airspace violations, how to have a communication strategy, and how to pass over the message that within some short period of time we will be able to set up our defences. And for that, we have also to be ready to invest massively now in these counter-drone capabilities. Thank you very much. Thank you. I will now call Mrs. Blinkevičiūtė. You have 1 minute and a half. Ačiū pirmininkė. Mano šalis Lietuva susiduria su rimta grėsme. Baltarusijos kontrabandiniai oro balionai sistemingai pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia tiesioginę grėsmę saugumui. Tai nėra atsitiktiniai incidentai. Tai kryptinga hibridinio spaudimo priemonė, skirta testuoti mūsų atsparumą ir menkinti visos ES sienų apsaugą. Mano pozicija mūsų gana aiški. Tokios itin pavojingos provokacijos yra visiškai nepriimtinos ir turi sulaukti vieningo Europos atsako. Kiekvienas oro erdvės pažeidimas yra ne tik iššūkis Lietuvai, bet ir grėsmė visos ES saugumui. Todėl raginame kaip galint greičiau Europos komisiją sustiprinti spaudimą Lukašenkos režimui, nustatant griežtesnės sankcijas, kurios padidintų Minsko režimo izoliaciją. Lietuva sieka tikslingų, individualių ir sektorinių sankcijų ir kitų atgrasimo mechanizmų, siekiant užtikrinti rytinio ES sienų, aviacijos ir ekonominį saugumą. Negalima leisti, kad autoritarinis režimas naudotų oro balionus ar kitokias priemonės tam, kad testuotų mūsų ribas, keltų chaosą ar silpnintų mūsų ES vienybę. Todėl ragino ES išlikti vieningai, stiprinti sankcijas, toliau remti Lietuvos ir viso rytinio ES regiono saugumo pastangas ir aiškiai priminti, kad bet kokia ataka prieš vieną valstybę narę yra ataka prieš visą ES. Thank you. You have a blue card. Mrs. Blinkevičiūtė, you have a blue card from Mr. Grazulis. Do you wish to take it?
No. All right. So I will now take to the floor Mrs. Pokorna-Germanova. You have 1 minute. Dámy a pánové, neustálé narušování vzdušného prostoru a útoky na kritickou infrastrukturu nám jasně ukazují, že Evropa žije v nové bezpečnostní realitě. Hrozby přicházejí bez varování, neuznávají hranice a dotýkají se všech členských států bez rozdílu. Pokud chceme chránit naše občany, musíme být praktičtější a rozhodnější. Každé euro musíme investovat kam, kde přináší skutečnou bezpečnost, tedy do moderních technologií, do dronů a systémů proti nim, do zabezpečené komunikace, do odolné infrastruktury. A především do silného evropského obranného průmyslu, který dokáže vyrábět, inovovat a rychle reagovat. Nemůžeme si dovolit, aby konkurenceschopnost a ekonomický růst vysávaly nesmyslné programy, jako jsou ty, co jsou prosazovány v rámci Green Dealu. Zároveň chci zdůraznit, že pro nás NATO je jedinou alternativou v obraně. Evropa musí posilovat svou bezpečnost v součinnosti s NATO. Znamená to, že musíme zvýšit efektivitu nákupů v oblasti obrany. Předpokládá to podporu evropské obranné výroby, malých a středních podniků a inovátorů. Naléhavě si potřebujeme vybudovat technologickou převahu. Firmy musí být konkurenceschopné, flexibilní a mít přístup k nejnovějším technologiím. Děkuji. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Kaminski. You have 1 minute. Szanowni Państwo, od szeregu miesięcy rosyjskie służby specjalne organizują na terenie państw Unii Europejskiej działania terrorystyczne. Celem tych ataków są obiekty infrastruktury krytycznej, centra handlowe, lotniska. Jesteśmy o krok od śmierci naszych obywateli. Rosjanie chcą wywołać chaos i strach. To jest ich stała metoda, konsekwentnie stosowana od czasów sowieckiego komunizmu. Rosja jest państwem terrorystycznym, a jej władze nie mają żadnych politycznych ani moralnych zahamowań, aby terroru używać. Rosjan w tych działaniach wspiera reżim Łukaszenki. Białoruś stała się bazą wypadową dla rosyjskich szpiegów i sabotażystów. Reakcja Unii na akty terroru musi być silna. Komisja ma możliwość bezzwłocznego umieszczenia Rosji i Białorusi w wykazie państw wysokiego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto Komisja w porozumieniu z Radą Europejską powinna pilnie opracować procedurę pokrywania szkód wyrządzonych przez akcje sabotażowe ze środków zamrożonych Rosji po agresji na Ukrainę. Należy również zawiesić ruch wizowy z Białorusią i Rosją, a na zewnętrznych granicach Unii zamknąć przejścia graniczne z tymi państwami. Tylko twarda odpowiedź na akty terroru będzie zrozumiała dla Kremla. Brak odpowiedzi Please respect your timing. Thank you. I will now call Mr. Pat for 1 minute, please. Dear colleagues, a couple of examples of Russia's activities in EU countries over the past few weeks. The EU and NATO central hub, Brussels Airport, had to halt operations on several evenings due to drones. There was an explosion on one of Poland's busy railway lines. Vilnius Airport has been repeatedly closed because of balloons, and so on and so on. Russia is consistently endangering the security of Europeans and is becoming increasingly brazen. But what is Europe's response to the violation of its member states' sovereignty? Essentially silence. And even more, there is still no courage to decide on using frozen Russian assets to support Ukraine. The only message this endless hesitation sends to Russia is that it can push even further in its hostility towards Europe. It is time to put an end to this. EU leaders must find the courage to make decisions, from the use of frozen Russian assets to giving a clear response to the harassment of Brussels and other European airports and attacks Poland's railway. Thank you. Thank you. Mr. Lagodinsky, you have 1 minute. Thank you. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Europa wird nicht irgendwann angegriffen. Die Angriffe finden jetzt statt. Wir sehen sie, wir lesen über sie, wir sind betroffen. Und ganz ehrlich, bisher haben wir keine überzeugende Antwort gefunden auf diese Angriffe. Weder technisch noch strategisch. Eine Drohnenwand, ja, irgendwann, 2030 oder so. Irgendwann? Nein, irgendwann ist keine Lösung. Wir müssen jetzt handeln. Dafür 3 Vorschläge. Erstens, wir müssen von Ukrainerinnen und Ukrainern lernen.
Kein Land in Europa hat unter größtem Druck mehr Drohnen abgeschossen als Ukraine. Deshalb muss Ukraine schon jetzt bereits in künftige europäische Verteidigungskooperation integriert werden. Und das haben wir mit European Defence Fund oder auch EDIP geschafft. Das sind die ersten Schritte. Die anderen müssen folgen. Zweitens. Wir müssen den Schutz kritischer Infrastruktur prioritär behandeln. Deutschland kommt da eine ganz große Verantwortung zu als einer industriellen Nation Europas. Und drittens, wir müssen an unserer Haltung arbeiten. Es muss klar sein, die Angriffe, die finden schon jetzt statt. Thank you. Mr. Panayotou, you have 1 minute, please. The EU is falling again to hypocrisy and double standards. I agree with all of you that it's a very serious issue that Russia violated the airspace of the EU around 40 times this year. But I'm shocked that none of you is pointing out that Turkey did the exact same thing against my country, Cyprus, more than 1,000 times only in 2024. Greece and Cyprus suffered these airspace violations by Turkey every single week. But this is not what we are debating about in the European Parliament today. Instead, we are putting our focus on the violation of our airspace by Russia, while we stay silent about the same actions made by Turkey. So, to start fixing these double standards of the EU, I propose to you that the next plenary session in the European Parliament will have a debate about Turkey's violation of airspace. I hope I have all of you your support. I love you all. And we now call to take the floor. Meneer Waterbeke, u heeft 1 minuut. Dank u. Dank u wel, voorzitter, collega's. De afgelopen maanden konden we geen krant open doen zonder nieuwe hybride aanvallen door Rusland via drones te moeten lezen. Ook België is daar niet van gespaard gebleven. En het zijn allemaal geen alleenstaande incidenten. Het is een strategisch patroon dat onze veiligheid, onze economie en onze democratie rechtstreeks probeert te viseren. En de realiteit is eenvoudig. Er is geen enkele lidstaat die dit alleen aan kan. Een drone die vandaag via een netwerk in Tallinn test, die kan morgen onze havens in Zeebrugge of in Antwerpen raken. Hybride dreigingen die stoppen niet aan de grenzen. En dus onze reactie die kan ook niet stoppen aan de grenzen. Een gezamenlijke Europese aanpak is cruciaal om eensgezind een antwoord te kunnen bieden aan de agressie uit het Kremlin. Gemeenschappelijke monitoring, gedeelde informatie en een Europees gelaagd detectie- en afweersysteem, zoals reeds voorgesteld door de Commissie, moeten daarvoor de basis vormen. Want na het testen en het pesten volgen ongetwijfeld nog verdere stappen als we niet ingrijpen. De lidstaten en de Commissie moeten nu de handen in elkaar slaan om een halt toe te roepen aan deze hybride aanvallen. Laat ons daar werk van maken. Dank u wel. Dank u. I'm asking to come take the floor, Mr. Mixer. You have 1 minute and a half. President, dear colleagues, the escalating violations of our airspace and confirmed acts of critical infrastructure sabotage by Russia and Belarus are not to be taken lightly. They are deliberate acts of hybrid war, a grey zone campaign designed to test our resolve and create fear among our citizens. Our response must be united and resolute. When it comes to incursions by manned military aircraft, this is not hybrid. Fortunately, we have robust protocols and NATO capabilities in place. We don't need to reinvent the wheel. However, our response must be fully proportional and fully coordinated, but firm, including by kinetic means if necessary. Second, the threat from drones and physical sabotage is intensifying. We condemn these criminal acts, obviously, but condemnations are not sufficient. The attack on Polish rail line was an attack against our security, but also against our logistical support to Ukraine. To defeat these usually low-cost but often high-impact threats, more cooperation is needed. We must move urgently from defensive management to proactive deterrence, including by developing the drone wall by 2027. Finally, Russia and its cronies are doing all of this to intimidate our populations and to distract us from standing with Ukraine. The targeting of aid corridors and attempts to sow anti-Ukrainian sentiment are explicit goals of this hybrid war. We must not be distracted. Instead, we must increase our support to Ukraine and ensure that it prevails, because our collective security is inextricably linked to hers. Thank you.
Thank you. Mrs. Teodorescu, you have 1 minute, please. În România, ministrul apărării a anunțat mândru acum 2 zile că în curând vom deveni a doua putere militară din flancul estic. Totuși, ieri, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și, deși piloții români și germani au avut permisiunea de a neutraliza ținta, nu au tras, doar au escortat-o. Într-un final, drona s-a lovit de un copac din județul Vaslui și a căzut distrugându-se. Slavă Domnului că mai avem copaci să ne apere. Adevărul este că nu suntem pregătiți să facem față unui atac serios. Nu avem arme, nu avem armată și niciun ministru al apărării competent. Pentru cetățeni, toate discuțiile de la Bruxelles despre SAFE, EDIP, Rearm Europe sunt vorbe goale. Săptămâna trecută, un întreg sat din delta Dunării a fost evacuat din cauza pericolului de explozie al unui vas lovit de drone rusești. Singurele forme de apărare pe care le știm astăzi sunt așadar evacuarea satelor și escortarea dronelor în siguranță înapoi peste granițe. Râd rușii de noi de se prăpădesc. Până nu se va întări realmente flancul estic al UE cu sisteme antidrone de ultimă generație, cetățenii UE nu vor fi protejați. Poate nu ar strica să folosim o parte din banii pe care îi dăm Ucrainei pentru a întări apărarea din țările UE aflate la granița războiului, cum ar fi România, Polonia, Ungaria sau Slovacia. Thank you. Mr. Kubosku, please. You have 1 minute. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, to co wydarzyło się ostatnio na polskich torach to kolejny akt rosyjskiego sabotażu, ale to też w czystej formie zamach terrorystyczny. Ile jeszcze takich dowodów potrzebujemy w Europie, żeby przejrzeć na oczy? Czy naprawdę musi polać się krew, byśmy zrozumieli, że Putin i Łukaszenka nie mają żadnych hamulców? Na szczęście niemal cudem nikt w Polsce nie zginął. Nie możemy jednak na to bezczynnie patrzeć. Choć Rosja nie wytacza przeciw nam czołgów, to innymi środkami osiąga ten sam cel. Skutecznie dzieli Polaków między sobą, dzieli Polaków i Ukraińców. Zastrasza nas, a jednocześnie zmniejsza naszą europejską wrażliwość na to, co codziennie dzieje się w Ukrainie. Wschodnia flanka, mój kraj, Polska, każdego dnia mierzy się z niezliczonymi cyberatakami. Nadlatują drony, podpalane są nieruchomości, odcina się od sieci nasze szpitale. Teraz zobaczyliśmy kolejną odsłonę tej samej agresji. Każdy, choćby drobny atak na Polskę, Litwę czy Estonię jest atakiem na nas wszystkich. Teraz jest moment, by pokazać, że rozumiemy stawkę i że razem potrafimy się obronić, zanim będzie za późno. Dziękuję. Thank you, Mr. Stakis. Please come forward. You have 1 minute. Ja, godātie kolēģi, katru reizi, kad es lasu ziņas, ka kārtējais Krievu drons ir kārtējo reizi pārkāpis Eiropas gaisa telpu, es vienmēr mēģinu kaut kur arī rindkopā atrast, cik tā daudz rietumos ražo detaļu šajos dronos. Čipi, dažādi navigācijas modeļu sensori. Vienā Krievijas dronā ir pat līdz 400 dažādu rietumos ražot komponentus. Un šos dronus šobrīd Krievija izmanto ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret mums. Un runājot no tribīnas, šeit daudz ir ļoti kareivīgi. Bet kas notiek tad, kad politikas dokumentos tiek piedāvāts patiešām saraut jebkādas ekonomiskās saites ar Krieviju? Nu tad sākas atrunas un tā drosmīga lēmuma bieži vien vienkārši izpaliek. Un Eiropas pielaidība ļauj Krievijai rīkoties aizvien nekaunīgāk un radīt draudus mums visiem. Tāpēc sāksim ar sevi. Eiropā ir sardušās tūkstošiem tādu sīku firmu, kas vienkārši pārkāpj sankcijas un piegādā duālas nozīmes preces gan Baltkrievijai, gan Ukrainai un vienkārši peldās naudā. Tā kā ir pēdējais laiks nesaudzīgi vērsties arī pret tām. Krievija nespētu apiet sankcijas, ja nebūtu atradusi izmanīgus palīgus tepat rietumos. Paldies. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Geisel. You have 1 minute, please. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In München und Kopenhagen werden Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet. Was vielleicht auch ein Bubenstreich sein könnte, wird sofort als Spionage und Teil einer perfiden, hybriden Kriegsführung ausgemacht. Und der Urheber steht auch gleich fest, Russland. In Polen bemerkt ein Lokführer erhebliche Unebenheiten des Schienenwegs und der Präsident spricht von einem beispiellosen Sabotageakt und dem Versuch, einen Zug in die Luft zu jagen. Und auch hier ist natürlich klar, wer dahinter steckt. In all dieser russophoben Hysterie sollten wir aufpassen, nicht alles über Bord zu werfen, wofür Europa eigentlich steht. Das Rechtsstaatsprinzip gebietet es, sich um Aufklärung und Beweise zu bemühen, statt mit rein spekulativen Schuldzuweisungen Stimmung zu machen. Und wenn belastbare Beweise vorliegen,
dann müssen die Schuldigen bestraft werden, gerade wenn es sich um Anschläge auf die kritische Infrastruktur handelt. Und deshalb dürfen wir nicht hinnehmen, dass der dringend Tatverdächtige für die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines in Polen laufen gelassen wurde. So etwas, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mit dem Rechtsstaatsprinzip, das Europa doch anscheinend so wichtig ist, nicht vereinbar. Vielen Dank. Thank you. You have a blue card, Mr. Geisel. You have a blue card from Mr. Gonsalves, but also from Mr. Stefanuta. Do you wish to take them? Mr. Gonsalves. Thank you very much. I hope I found the correct translation for your speech, because you think it's at least a coincidence that the airspace of Europe has been systematically violated since the invasion of Ukraine, and you also think it is a coincidence that Poland has had acts of sabotage while Ukraine is being invaded. So my question is very simple to you. Do you also think it is a coincidence that Russia is the neighbour of Ukraine? You think it is a coincidence that we find Russian army, Russian troops in Ukraine? And do you think it is a coincidence that we need to protect Ukraine while Russians are laughing at interventions like yours? Thank you. Thank you, Mr. Geisel. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Präsidentin sagte, wir sollten uns mit Respekt begegnen. Ich möchte auf Ihre Frage wie folgt antworten. Mir geht es darum, es gab in der Vergangenheit immer wieder Luftraumverletzungen. Der Kollege Panayiotis hat ja darauf hingewiesen, wie es in anderen Ländern noch viel schlimmer ist. Das war immer der Fall. Ich habe den Eindruck, dass wir gegenwärtig diese Dinge Übermaß berücksichtigen. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, es gilt das Rechtsstaatsprinzip. Die ganzen Vorgänge, insbesondere in Deutschland, es gibt bisher keinen einzigen belastbaren Beweis, dass wirklich Russland dahinter steckt. Das ist die Frage habe ich gerade, glaube ich, beantwortet, Frau Strack-Zimmermann. Vielen Dank. Thank you. You have another blue card from Stefanuta. Mr. Geisel? Mr. Geisel? Mr. Geisel, the conversation is here. Mr. Geisel? Mr. Geisel is gone. So, Mr. Geisel, you have been distracted. You had another blue card from Mr. Stefanuta, so you have another opportunity to express your point of view, if you wish. All right, Mr. Stefanuta, please, you have the floor. Herr Geisel, ich komme aus Rumänien. Wir hatten Drohnen gestern Abend im Land und ich kann Ihnen sicher sagen, dass sie aus Russland kamen. Wie viele Beweise brauchen Sie noch? War 2004 ein Beweis, 2014 ein Beweis mit Krim, war der Mordanschlag an Nemzow, an Politkovskaya, an Nawalny. Sind diese keine Beweise für Sie? Was braucht Putin zu machen, um Sie zu überzeugen? Mr. Geisel, it's your time. Die von Ihnen genannten Vorgänge sind uns sicherlich kein Beweis für die Urheberschaft etwa der Drohnenvorfälle in München und Kopenhagen. Ich glaube, dass Putin ein gefährlicher Mann ist, brauchen wir doch nicht drüber reden. Es geht darum, ob das Rechtsstaatsprinzip gewahrt wird, und dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch darüber, dass in Deutschland, wenn offenbar eine so große Gefahr ausgeht, diese Drohnen nicht einfach abgeschossen werden. Da gibt es offenbar Riesenkompetenzgerangel in Deutschland. Dann könnte man sehr, sehr schnell herauskriegen, wer die Drohnen eigentlich gesendet hat. Ob es möglicherweise wirklich ein Bubenstreich war oder ob es wirklich Teil einer hybriden Kriegsführung ist. Vielen Dank. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Jonski. You have 1 minute. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Jak przestrzegał wybitny polski dowódca wojskowy Władysław Sikorski, tylko silni mogą być wolni. I dziś właśnie Rosja i Białoruś sprawdzają, czy Europa jest silna, czy Europa jest zjednoczona, jednocześnie naruszając naszą przestrzeń powietrzną i atakując infrastrukturę, od której przecież zależy bezpieczeństwo Polski i całej Unii Europejskiej. I to nie są prowokacje, to jest test naszej odporności. Dlatego potrzebujemy bezlitosnej jasności. Europa nie pozwoli się zastraszyć. Europa nie będzie miękkim celem. Europa odpowie zdecydowanie. Dlatego wzmacniamy ochronę na wschodniej flance, reagujemy wspólnie, natychmiast i uderzamy sankcjami tam, gdzie agresor najbardziej to poczuje. A do tych wszystkich posłów po prawej stronie, którzy powtarzają rosyjską propagandę, mówiąc, że nie ma dowodów, chcę powiedzieć bardzo wprost.
Wasze słowa wspierają Kreml. Koniec z lekceważeniem zagrożenia. Stoicie po stronie Putina. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Jonski. Mr. Jonski, you have two blue cards, one from Mr. Grasulis and one from Mr. Wasik. Do you wish to take them? Thank you. Ik zal nu vragen aan meneer Reuten om naar voren te komen. U heeft 1 minuut en 30 seconden. Dank u. Thank you, President, Commission, dear colleagues. Every week we witness new incursions into EU airspace and fresh attempts to target or sabotage our critical infrastructure on our territory, on our seabed. And these are not accidents. They are part of a sustained hybrid campaign by Russia to intimidate our citizens, gather intelligence, destabilize our democracies and weaken our support for Ukraine. And Europe cannot afford to treat these incidents as routine. Prevention must be our starting point. Improved detection and shared situational awareness from air to maritime and subsea, because our vulnerabilities are interconnected, and we must reinforce our societal resilience. No member state can counter all this alone. We must raise our level of cooperation, break down the barriers between national systems, share expertise, intelligence, innovation, strength, capabilities as a true union with a common security and defence policy. Ukraine's expertise in this is invaluable, so we must support, cooperate and invest accordingly in Ukraine. Hybrid attacks demand executive action, timely, coordinated and firm, without ambiguity about rules of engagement. We must be seen as strong and be strong. Our doctrine must evolve, and when the source of an attack is established, we must be ready to escalate, to respond with proportionate retaliation. Europe must show that our airspace, our infrastructure and our values are not up for negotiation. Thank you. Thank you, meneer Reuten. U heeft 2 blue cards. No thanks. All right. I will now give the floor to Mrs. Vresinova. You have 1 minute. Thank you. Thank you very much. Nad našimi letišti i jadernými elektrárnami křižují tajemné drony. Vybuchují železnice, balíkové bomby i muniční sklady. Přímé či nepřímé stopy vedou do Ruska a Běloruska. Z Ruska často slyšíme: dokažte nám, že je to z Moskvy. Jsem zvolena za Českou republiku, kde ruští agenti ve Vrběticích prokazatelně vyhodili do povětří rozsáhlý muniční sklad, zavraždili 2 naše občany a způsobili obrovské materiální i ekologické škody. Je tedy dokázané, že Rusko na nás útočí. Tyto operace mají šířit strach, rozdělovat společnost a oslabovat naši vůli podporovat Ukrajinu. Reagovat musíme koordinací tajných služeb a zlepšením obranného systému, ochranou kritické infrastruktury před drony a také budováním drone wall na východní hranici. A musíme se konečně přestat bát tyto drony začít sestřelovat. Děkuji. Thank you, Mrs. Strack-Zimmermann. Please come. And take the floor, you have 1 minute. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin immer wieder überrascht, ob wir hier alle doof oder mehr naiv sind. Ich würde sagen, eher naiv. Und Herr Geisel, der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, hat ja mal wieder hier dem Fass den Boden ausgeschlagen. Besser gesagt, nannte Angriffe mit Drohnen einen Bubenstreich. Meine Damen und Herren, solche Leute wie Herr Geisel und andere sind der Sargnagel für Europa. Das sind Hybride und Cyberangriffe. Und da mag einer dabei sein, der Trittbrettfahrer ist. Aber Russland macht Folgendes. Sie sind militärisch in der Ukraine eben nicht so erfolgreich, wie sie sein wollen. Also lenken sie ab mit Cyberangriffen, mit hybriden Angriffen, um unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben. Angst, sie verbreiten Angst und die Menschen haben Angst. Und es ist bezeichnend, wenn man Drohnen losschickt und die Lampen anmacht, damit sie auch jeder sieht. Normalerweise nutzt man Drohnen, damit sie unterm Radar fliegen. Das ist alles dazu da, um uns zu verängstigen. Und deswegen gehört zur Wahrheit dazu, wir müssen zusammenarbeiten und uns wehren und diesen Leuten, die hier so einen Quatsch erzählen, mal zu zeigen, was Sache ist. Mrs. Strack-Zimmermann, you have a blue card from Mr. Geisel. From Mr. Geisel, you have a blue card. Do you wish to take it? 771. Thomas Geisel. Mr. Geisel, you have the... Ja, ich wollte
die Präsidentin oder Frau Strack-Zimmermann fragen, ob sie nicht meint, sie hätte einen Ordnungsruf verdient für diese unverschämte Behauptung, ich sei der Sargnagel Europas, und möchte auch die Präsidentin bitten, zu erwägen, Ihnen einen Ordnungsruf dafür zu erteilen. Vielen Dank. You asked for a blue card, so you are asking a question to Mrs. Strack-Zimmermann. Ja, ich habe Sie gefragt, ob sie nicht der Auffassung ist, für solche unflätigen Bemerkungen einen Ordnungsruf verdient zu haben. Das war meine Frage an Frau Dr. Strack-Zimmermann. Herr Geisel, wenn Sie hier stehen und so etwas erzählen vor einem Publikum dort oben und darüber sprechen, dass Angriffe Russlands auf unsere Zivilgesellschaft ein Bubenstreich sind, dann erlaube ich mir sehr deutlich zu antworten. Wir kennen uns aus Düsseldorf, und nicht umsonst haben die Menschen in dieser wunderbaren Stadt Sie abgewählt, weil keiner mehr Lust darauf hatte. Thank you. Mr. Stefanuta, you have the floor for 1 minute, please. În acest plen s-a întâmplat ceva extraordinar. Doamna Teodorescu de la AUR a arătat o dizidență foarte curajoasă față de partidul ei, care a votat în Parlamentul României împotriva legii de ridicare a dronelor. Și iată că astăzi în Parlament, după ce avem atâtea drone, a arătat curaj și convingere. Sunt ironic, pentru că situația este foarte gravă. Acum 2 ani, câteva drone veneau și brăzdau cerul României. Acum 1 an, în fiecare lună aveam câte o dronă și acum avem săptămânal, aproape în fiecare zi. Este normal ca românii care trăiesc în Dobrogea și în această parte a țării care este mereu testată să stea mereu cu frică? Și da, și eu cred că trebuie să avem capacități de apărare, capacități de luptă antidrone, produse european și care să facă față cu succes acestor atacuri și acestui bullying din partea Rusiei. Dar mai mult de atât, avem nevoie de un antidot la frică, pentru că oamenii stau cu spaima în ei și nu știu ce se întâmplă. Și trebuie să vorbim deschis, și asumat, așa cum a făcut-o doamna Teodorescu astăzi. Mulțumesc tare mult! Thank you. I will now ask Mr. Zoido Alvarez to take the floor for 1 minute, please. Gracias, presidenta. Los drones rusos han vuelto a entrar en el espacio aéreo de un nuevo país europeo. Esta vez le ha tocado a Países Bajos, pero antes fueron Polonia, Rumanía, Alemania, Dinamarca o Bélgica. Y la lista, lamentablemente, aumenta cada día. Por eso Europa debe invertir de manera urgente en sistemas antidrones que sean tecnológicamente eficaces y también económicamente asequibles. El pasado mes de septiembre en Polonia, entre aviones F-35, F-16, helicópteros y misiles, se necesitaron tecnologías valoradas en decenas de millones de dólares para derribar 19 drones rusos de apenas $20.000. Nuestra defensa es demasiado cara y las amenazas de nuestros enemigos demasiado baratas. Y me temo que Putin no va a esperar a que los europeos nos rearmemos para seguir enviándonos sus drones. Unos drones que se calcula que Rusia fabrica a un ritmo de entre 3 y 4 millones de unidades al año. El tiempo corre en nuestra contra. No podemos perder ni un minuto más. Muchas gracias. Thank you. Mr. Zoido Alvarez, you have a blue card from Mr. Grazoulis. Do you wish to take it? No? Then we'll go to Mr. Negrescu. You have 1 minute. Thank you very much. Stimați colegi, în octombrie, prin rezoluția adoptată, am avertizat că agresiunile aeriene și atacurile hibride împotriva Uniunii Europene vor escalada. Am cerut atunci o reacție comună din partea Uniunii și a NATO. Din păcate, ceea ce vedeam ca risc a devenit realitate. Acum câteva zile, o dronă rusească a lovit punctul de trecere Olivka la granița cu România. Alte drone au continuat să intre în spațiul aerian românesc, iar oamenii au trăit sub alertă repetată. Nu este o situație izolată, mai multe state se confruntă cu provocări similare. Reziliența întregii Uniuni este testată. Am propus crearea unui scut european antidronă, precum și înființarea unui hub european de securitate la Marea Neagră, esențial pentru protejarea flancului estic. Astăzi solicit Comisiei Europene transparență totală și termene clare.
iar având în vedere poziția noastră strategică, cer ca România să fie punct pilot pentru implementarea acestei infrastructuri europene de apărare. Mesajul nostru trebuie să fie fără echivoc: niciun centimetru de spațiu aerian european nu poate fi încălcat fără consecințe. Siguranța cetățenilor europeni nu poate aștepta. Mulțumesc. Thank you, Mr. Washik. You have 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Nie ulega wątpliwości, że za działania dywersyjne na terenie Unii i Polski odpowiedzialna jest Rosja i Białoruś. Aby przeciwstawić się Putinowi i Łukaszence, państwa muszą dysponować silnymi służbami, wyposażonymi w instrumenty pozwalające reagować i zapobiegać dywersji. I tu zwracam się do tych z Was, którzy bezrozumnie atakowali państwa członkowskie i ich służby z zastosowaniem przez nie oprogramowania Pegasus. Tak zwana afera Pegasus i działalność Komisji do spraw Pegasusa to operacja Kremla mająca siać zamęt i osłabiać europejskie służby. Gdy służby są ślepe i głuche, agenci Kremla mogą wjechać do Polski, wysadzić tory i przez nikogo niepokojeni wrócić na Białoruś. Zwracam się do tych z Was, którzy atakowali Polskę za aresztowanie Pablo Gonzalesa, Pawła Rubcowa, rosyjskiego szpiega działającego wśród europejskich elit. Używaliście skompromitowanego brudnymi pieniędzmi, kto wie, czy nie rosyjskimi, komisarza Reindersa do atakowania Polski za walkę z rosyjską agenturą. Bezkarność i swoboda w działaniu służb Putina to także wasza odpowiedzialność. Użyto was jako pożytecznych idiotów. Mam nadzieję, że tylko pożytecznych idiotów. Powinniście się wstydzić. Thank you. Mr. Washik, you have two blue cards, actually. One from Mr. Kohut and one from Mrs. Söring-Wilgus. You don't wish to take them. Thank you. Mevrouw Hilde Woutmans, u heeft 1 minuut, alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Er gaat geen dag voorbij of Russische drones schenden het Europees luchtruim, ook in België. En dat is een bewuste strategie van het Kremlin. Met minimale inspanningen onze samenleving ontregelen en onze burgers angst aanjagen. En vooral onze steun aan Oekraïne ondermijnen. Collega's, het is duidelijk. De lidstaten en de commissie moeten veel sneller schakelen, mevrouw de commissaris. Ten eerste, maak werk van het droneluik. We hebben de expertise. Kijk bijvoorbeeld naar Droneport in Sint-Truiden. Ik nodig u graag uit. Wij hebben daar de expertise. Zorg ervoor dat die dronemuur er al in 2026 staat. Onder 1 Europees commando. Met grensoverschrijdende detectie en jamming. Zal die versnelling geld kosten, collega's? Ja, natuurlijk. Maar het zal maar een fractie zijn in vergelijking met de kost van de F-35's die we vandaag op die Russische drones afsluiten. 2. Verplicht de lidstaten tot een gemeenschappelijk defensiebudget. En 3. Doe dit samen met Oekraïne. Collega's, elke euro die we vandaag besparen op die counterdronecapaciteit betalen we morgen dubbel en dik. Het is onze plicht om onze burgers en onze ondernemingen te beschermen. Dank u wel. Mr. De Meo, please take the floor. You have 1 minute. Grazie, Presidente. Le frequenti violazioni alle nostre infrastrutture e allo spazio aereo europeo confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte ad una guerra ibrida. Sono episodi gravissimi con cui si cerca di seminare paura fra i paesi europei e si sta mettendo in discussione e in capacità di reagire sia l'Europa ma soprattutto l'Alleanza Atlantica. A fronte di questo scenario siamo obbligati a rimanere uniti ed essere determinati nell'implementazione del piano di prontezza della nostra difesa, perché solo un'Europa più forte ci permette di difendere gli interessi europei e soprattutto di essere un attore credibile sullo scenario internazionale. L'attuazione del progetto di sorveglianza del fianco orientale e il muro antidrone devono essere delle priorità assolute, perché solo in questo modo potremo mostrarci all'altezza delle sfide che oggi minacciano la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri cieli. Tutto ciò deve essere realizzato però in collaborazione con la NATO, che rimane il pilastro della deterrenza e della difesa. In questa fase cruciale in cui stiamo decidendo il futuro della pace e della sicurezza in Europa, non possiamo permetterci di rinunciare a un gioco decisivo. Per questo lo dobbiamo ai nostri cittadini, alla nostra storia e alla responsabilità che abbiamo nei confronti dell'Unione Europea. Grazie mille. I will now ask Mr. Danielson to come for 1 minute, please. Fru talman!
Drönarintrång som stör kritisk infrastruktur i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Smuggelballonger som tvingar Litauen att stänga sina gränser. Och i förra veckan såg vi sabotage mot järnvägen i Polen. Järnvägen som människor använder varje dag för att ta sig till jobbet, till skolan, till sina nära och kära. Det här är medvetna försök att skaka om våran trygghet. Och kollegor, när medborgarnas trygghet hotas så måste våra svar vara omedelbara, tydliga och gemensamma. Vi står solidariska med de medlemsstater som drabbas och fördömer Ryssland och Belarus agerande. Nu krävs det att vi gemensamt stärker vårt skydd och investerar mer och klokare i försvaret av vår kritiska infrastruktur. Men vi måste också orka fortsätta stå starka i stödet till Ukraina. För Ukrainas kamp för sin frihet och sitt självbestämmande är i slutändan också en kamp för hela Europas självbestämmande, säkerhet och frihet. Tack för ordet. Much. Mr. Barno, you have 1 minute, please. Thank you, Madam President. Just days ago, we saw Russian aggression directly endanger our citizens and our critical infrastructure. The drone strike on a gas tanker on the Danube forced the evacuation of Romanian villages. This act of brazen economic sabotage is not an isolated incident. It is part of a continuous hostile pattern of airspace violations and hybrid warfare originating from Russia. Romanian air defense systems were activated multiple times near the border, scrambling jets to monitor threats. These are not mistakes. They are deliberate, reckless provocations designated to test our resolve and wear down our defense. When will we stop reacting and start deterring? We must move beyond condemnation. I call on this Parliament, the Commission, the Council to adopt a robust and unequivocal response to these continuous violations. We need a faster, more effective joint mechanism to secure our skies and our critical ports, energy and communication infrastructure. It is time to move decisively of using the seized Russian assets, not just the income but the principle, to fund the defence and reconstruction of Ukraine. History offers a brutal lesson. Weak response will always invite more aggression. I'm very sorry. Mr. Ratas, please. You have 1 minute. Honourable President, dear colleagues, Commissioner, the violence of European airspace and the sabotage of our critical infrastructure are no longer isolated incidents. They form a growing pattern as Russia and Belarus test Europe's readiness, unity and resilience. We all recognise that the drone is no longer a harmless device. A single machine can disrupt an electricity line, interrupt communication and disrupt a logistics chain. A device can cost almost nothing, can trigger damage worth millions where critical infrastructure must be repaired or rebuilt. Military drones have become a tool for killing innocent people. The EU's response cannot rely on diplomatic protest alone and must include concrete measures such as coordinated air defence actions and real-time intelligence sharing. Every violation, whether a military yet crossing borders or any other disruption traced back to Russia or Belarus, is an attack on shared European security, not just the individual member states. Thank you. Thank you, Mrs. Kuzinina. You have 1 minute, please. Dear Chair, our airspace is violated. Our borders are probed. Our cables are cut. This is hybrid war. And the aim of a hybrid war is simple: to sow confusion, to weaken trust, and to break the unity of the target before a single bullet is fired. It is outrageous that even within our own union, Putin's useful idiots try to echo his narratives. Dear President, Finland knows the cost of a long border we defend it every day. This is not the time for half measures. This is the time for unity and adequate financing. This is time for action. We must shield our cables, guard our ports, secure our skies. We must protect our people. Thank you,
Mr. Zelimis, you have 1 minute, please. Dear colleagues, in recent months we have experienced a new wave of hybrid provocations from Belarus and Russia, including air balloon incursions to Lithuania. First, it is important to underline that these actions against Lithuania by Belarus, and here I would like to underline there is no doubt regarding attributability or a breach of at least a duty to prevent, come despite the recent diplomatic efforts of the US to secure political prisoner releases and open channels of dialogue. Lukashenko's behavior makes it clear the regime has no interest in building constructive relations with the West. Second, Lithuania was forced to partially close its border with Belarus in response to these provocations, only to see Belarus retaliate by blocking Lithuanian trucks and refusing to release them even after Lithuania reopened the border. This is an open blackmail and escalation. Third, we must also update our own tools. The Union needs to introduce a new criterion in the Belarus sanction regime that clearly defines hybrid activities as grounds for sanctions. Thank you. Thank you. Mrs. Chiswo, you have 1 minute, please. Rosja prowadzi działania terrorystyczne wobec demokratycznego świata, wobec NATO, wobec Unii Europejskiej. Mój kraj Polska, mój region Lubelszczyzna atakowane są najostrzej. Każdego dnia bronimy unijnej granicy. Ruskie drony naruszają naszą przestrzeń powietrzną, cyberataki, fabryki trolli Kremla zalewają Europę dezinformacją, próbując poróżnić nasze społeczeństwa. Cel Rosji jest jasny: rozbić NATO, rozbić Unię Europejską, rozbić naszą solidarność. Dlatego potrzebujemy twardych decyzji. Obrona nieba nad Europą wymaga nowoczesnych systemów antydronowych, systemowego, skoordynowanego, wzmocnionego wschodnią flankę NATO i Unii Europejskiej. Naszą najpotężniejszą bronią jest jedność europejska. Tej jedności europejskiej broni cała Europa, cała demokratyczna Europa, ale tej jedności boi się Putin. Dziś tu w parlamencie i w moim kraju są tacy, którzy chcą rozbić jedność europejską. Pytanie, czy są głusi i ślepi, czy są na usługach Putina, skoro plują i szczują na Unię Europejską i na własny kraj. Thank you very much. Monsieur Glucksmann, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Madame la commissaire, chers collègues, la guerre russe contre l'Europe se matérialise sur le front ukrainien, mais elle ne se limite pas à ce front. Depuis des années, Poutine a déclenché une guerre hybride contre nos démocraties. Et jusqu'ici, la réponse européenne a été d'une faiblesse insigne. Depuis l'invasion du 24 février 2022, 150 opérations majeures de déstabilisation russe ont été recensées sur le territoire de l'Union, dont plus de 40 en France. La Russie attaque nos infrastructures stratégiques, nos hôpitaux, nos fournisseurs d'énergie, nos usines de production d'armement. Les avions et les drones russes violent l'espace aérien européen en Estonie, en Pologne, en Roumanie. De Bruxelles à Copenhague, des aéroports sont momentanément fermés. Il y a 2 semaines, des drones ont survolé l'entreprise Eurenco qui produit la poudre pour les munitions utilisées par l'armée française. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une offensive généralisée. Face à cette offensive, notre réaction doit être plus rapide, plus forte, plus coordonnée. Il nous faut investir massivement dans nos capacités de défense antiaérienne, nos flottes de drones, notre défense anti-drone et notre cybersécurité. L'Ukraine n'est qu'une étape, comme la Géorgie avant elle. Le moment est venu de sortir la tête du sable et de défendre nos démocraties avec plus de vigueur. Thank you. Mr. Kelleher, please, you have 1 minute. Last week, the Russian spy ship Yantar, spotted in the UK waters, was heading to Irish exclusive economic zone. The ship is specifically built for subsurface work and so seen as a threat to undersea cables and energy pipelines. This is the same boat that was escorted from Irish waters last November. It also coincides with the fact that President Zelensky is planning to come into Ireland on the 2nd of December. We have had consistent monitoring of the cables off the south-west coast of Ireland, where some of the largest data flows between Europe and the US flow through our waters. And it is incumbent on the Irish state, our Navy and our defence forces, supported by the European Union, to ensure that we have the capacity to observe in Ireland's exclusive economic zone what is happening both on the water and underwater. With that in mind,
we've encouraged the Irish Government to increase spending in defence capabilities and in observation capabilities to ensure that we play our part in making sure that Europe is safe and protected from Russian aggression and from Russian threats of sabotage to critical infrastructure in the European Union. Thank you. Mrs. Wiesler-Lima, you have 1 minute, please. La lucidité nous oblige à reconnaître que la guerre injustifiée, brutale et illégale menée par la Fédération russe contre l'Ukraine est aussi la nôtre, qu'elle est dirigée contre une démocratie qui se fortifie, et puis aussi reconnaître que les intentions hégémoniques de la Russie ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. Les inquiétudes existentielles des pays de l'Union européenne à la frontière russe sont bien plus que légitimes, elles sont lucides et responsables. De plus, les attaques hybrides au sein de l'Union européenne contre nos infrastructures critiques sont des attaques dont personne ne doute qu'elles sont orchestrées depuis la Russie et elles fragilisent nos sociétés. Quand des aéroports sont à l'arrêt, le coût est énorme et cela déstabilise. Nous avons besoin de sécurité. Or, l'Union européenne est sujette à des violations continues de son espace aérien et maritime par la Fédération russe. Ne pas reconnaître le danger qui émane de la Russie, c'est faire défaut aux responsabilités qui nous incombent en tant qu'élus. Pour faire face, il faut reconnaître le danger et agir. Ce sont des attaques contre l'Union européenne et la démocratie. Et je voudrais exprimer notre solidarité avec la Pologne, qui a réagi avec détermination au sabotage dont elle a été victime. Nous devons faire front commun et puis construire une défense européenne commune. Merci. Merci beaucoup. Mr. Tomac, you have 1 minute, please. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă vicepreședintă. După ce a anexat Crimeea, Putin a promis că nu se va mai atinge de Ucraina și totuși de aproape 4 ani de zile duce un război absurd cu milioane de victime. Cu toții am crezut că Putin se va opri la acest război absurd, însă astăzi dezbatem despre provocările pe care le comite Rusia împotriva Uniunii Europene. În urmă cu câteva zile a fost atacat cu drone singurul punct de frontieră care leagă sudul Ucrainei de Uniunea Europeană, pe la Isaccea, Orlivka. Deci provocările Rusiei vor continua și de aceea este esențial să insistăm pe sancțiuni. Acest criminal de la Kremlin înțelege doar de presiune și sancțiunile sunt măsura prin care trebuie să obligăm Rusia să înceteze să provoace Europa, să înceteze acest război criminal împotriva Ucrainei. Mulțumesc. Thank you, Mr. Koller. You have 1 minute, please. Thank you very much. When we speak about hybrid warfare, hybrid actions, many people say that they don't exist, that it's some kind of surreal thing. But during the past 20 years, Europe has experienced a series of covert attacks on infrastructure and strategic targets, with a marked increase after 2022. Western authorities have attributed incidents such as arson, assassinations, explosions, acts of vandalism, and electronic and cyber interference to Russian military and intelligence services, describing them as part of a broader hybrid campaign against countries supporting Ukraine. Moscow has consistently denied responsibility, attributing the incidents to other actors. By 2025, NATO assessed that scale of sabotage threats in Europe as record high, characterizing Russia's subversive activities as a significant security challenge for the continent. Lately, these attacks have escalated. We have witnessed violations of EU airspace by Russian warplanes and balloons from Belarus, airports in many EU states threatened by drones, sabotage of Polish railway, attack drones falling on Romanian ground, and many, many more. All that because we still support Ukraine and because we play a part in the peace negotiations. We must take action. Shoot first, ask later. Thank you. Thank you, Mr. Protas. Please, you have 1 minute. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami nowej odsłony wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś z Polską i z całą Unią Europejską. Ta nowa odsłona ma niestety charakter ataków terrorystycznych, zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu obywateli. Te działania i ataki są organizowane i prowadzone w taki sposób, aby zniechęcić nas do wspierania Ukrainy, aby skłócić i podzielić Europę.
To przemyślana strategia nakierowana na zwycięstwo Rosji, osiągnięcie przez nią celów z roku 2022, a w konsekwencji wzmocnienie Putina. Nie możemy na to pozwolić. Potrzebujemy dalszych solidarnych i skonsolidowanych działań wspierających walczącą Ukrainę. Musimy skoordynować działania wywiadowcze i antyterrorystyczne, zadbać o lepszą wymianę informacji, dalej wzmacniać ochronę granic Unii Europejskiej, inwestować w tarczę dronową i lepsze metody monitoringu obiektów strategicznych, przeciwstawiać się skutecznie dezinformacji. Taka musi być. Thank you very much. I will now give the floor to Mrs. Teodorescu. You have 1 minute, please. Tack talman. Ryssland testar oss och kommer fortsätta att göra det så länge som vi inte kraftfullt svarar på samtliga attacker och överträdelser. Vi behöver inse att gränsen redan passerat så att det visserligen inte råder krig utanför Ukrains territorium, men inte heller fred. Den upprustning som initieras i Europa behöver markant påskyndas och diskussionen om europeiska kärnvapen som kompenserar för ett allt mer opålitligt USA